can't nobody hold me down. I'm doing whatever now, ain't got no time to fight. I'm talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever one I'm in. Yeah, I'm good like that. Yeah, I'm good like that. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever one I'm in. Yeah, I'm good like that. Yeah, I'm good like that. Telling you that I might never go to sleep, stay up all night, doing just what I like. No more hoping, no, I'm right like this. I don't lie like this, I won't fight like this. Yeah. Him and her and they don't know over there. They looking over here, they giving me a stare like I care. Like I care. No. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever one I'm in. Yeah, I'm good like that. Yeah, I'm good like that. Floating on my wave, but don't care what you say, cause really either way, I'ma do it like that. I'ma do it. I'ma do it like that. I'ma do it. I'ma do it like that. 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 Yeah, look how they looking at me. I think they influenced by me. They say they not fucking with me, alright. Wish all they looking at me. She want me to slide for the flame. She want me to show her some things. But right now I'm focused on me doing me. Gotta watch step on the tightrope. I never fall off this light work. Know it's people trying to see me down real bad. Same ones trying to meet me where I'm at now. Same ones trying to figure how I got here. I been serving my pop, been shipping my sauce, been writing these songs since 48 key drop. Tell me when to go, how you think I'm finna stop? I be protecting my inner child. You could keep all of that dissonance. They be hating on me cause they see I'm gifted. It's all for the soul, your shit 3D printed. I be doing me like I got a blank check. I been taking shade for the love and respect. Wanna touch stage, cross seas on me. No drama, more flights, next year's looking lit. I'm laid up in somebody's grass. I'm burning the gas to my last breath. Life is so fragile, enjoying the roses so high you can't see me, I'm seated. She wanna breed me, I'm trying to do Fiji. I live on the island alone. I'm trying to be one with my aura before I allow your soul. Don't care what you say, cause really either way, I'ma do it like that. 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 Yeah, I'ma do it like that. I'ma do it like that. I'ma do it like that. Yeah, I think she want more than a flame. Want me to give her that moonlight. Everything not what it seems. Real one from the jump start. Gotta watch step on a tightrope. I never fall off this light work. Lord knows it's God's work.
반갑습니다. 호그와트. PC판은 내일일걸요 아마? 하루 뒤였던 것 같은데. 타르코프는 공포게임이라고 할 수 있지. 타르코프 현황을 어떻게 해? 아즈카방 가야 된다고? 아, 모자 쓰자마자 바로 깜빵부터. 모넌 업데이트요? 팝. 한주씨가 타르코프는 공포겜으로 분류하셨으니 빨리 공포겜 현황 선택권 있으신 분은 팍팍한 현황 시켜주십시오. 현황은 에바 아니냐? 언제 될지 모를 기약이 없는 수준 아닌가? 연차인데 자꾸 회사에서 전화 온다고요? 전화 안 받으면 되지. 연차인데. 우나스님 1,000원 감사합니다. 전화 무시해버리셈 그냥. 오든 말든. 아, 오늘 이별 카나랑 나오나 보구나. 회사하고 전화요? 그냥 무시하면 되지 않을까? 차단해버리는 게 나을 듯.
딴딴딴딴. 안녕하세요. 이렇게 하고 회사랑 서로 잘 이야기해서 퇴사자를 잡아와서 가두는 걸로 넘어갔습니까? 빠밤. 회사 이야기 싫다고? 야, 회사 이야기 멈춰. 인벤 시절요? 인벤 시절 고통밖에 안 받았는데. 별과십 와우 인벤 사사계. 와우 인벤 사사계 올라간 적 한 번도 없는데. 와우 하면서 사사계 간 적이 없습니다. 삼개가 더 주전자 속 슬리데린 가려고 했는데 슬리데린을 고르는 사람이 생각보다 많아. 약간 홍대병 발동해가지고 안 고르는데 가고 싶기도 하고. 아무도 안 고를 것 같은 곳의 대표 주자가 후플푸프긴 하지.
시스터병 발동할 것 같은데. 근데 정작 설정상으로 보면 제일 멀쩡한 사람들만 배출하는 게 후플푸프 아니냐? 응? 오히려 그리핀도르가 자기들이 되게 정의로운 척하지만 슬리데린 다음으로 어둠의 마법사 제일 많이 배출한 데 아니냐? 쓰레 같은 놈들. 그리핀도르가 용기인데 용기에 이제 좋고 나쁨이 없는 거지. 넘쳐나는 용기로 애들을 때린다. 그게 완전 해리포터 아빠 아니냐? 윤력, 칭력. 헤이. 후플푸프에서 디고리가 있었던가? 아, 디고리 같이 오히려 정의롭고 착하고 용기까지 있는 그런 인물을 배출하는 기숙사. 물론 디고리는 죽었지만. 맞아. 상징동물도 노소리다. 작전 지휘관이나 머리 쓰는 애들 대부분 후프푸플 혹은 레번클로였음. 디엔터님 1000원 감사합니다. 그 지휘관이 후플푸프면 괜찮은데 레번클럽은 좀 위험할 수 있어. 윤력, 머리는 좋은데 주술. 약간 이성적으로만 생각할 수 있어가지고 본인한테 안 좋을 수 있어. 오직 칭력. 능지만 판단하는 아이들. 손에 손잡고. 이 현대인 기준으로 보면 후플푸프가 제일 낫긴 하지. 모두 동일하게 가르친다는 이념으로 가르치니까. 조급해할 것 없어. 학생들의 급을 나누지 않는다는 소리. 이즐리 가문이랑 친한 게 최고 아니야? 아, 그거 맞지. 이즐리 가문은 사람이 더럽게 많아가지고 어느 분야로 가든 만날 수밖에 없다고. 별거하시. 오늘의 의뢰.
위즐리는 어디에나 있다. 사실 위즐리 가면 돈 없다고 하는 것도 사기인 것 같음. 사기치는 것 같음. 그렇게 여기저기 뻗어나가가지고 다 따로 일을 하고 있는데 분명히 위즐리 가문 전용 금고 은행에다가 지금 몰래 몇 개 만들어 놓고 있을 듯. 사면 계좌로 돌렸다고? 역시 그럴 것 같았어. 빡빡이 아저씨요? 빡빡이 아저씨 로그라이크 모드는 뭐 어디까지 했다기보단 그냥 뭐 일반 난이도는 깼지. 하드코어는 거의 답도 없는 수준이었지만 오늘 마법 학교 가냐고요? 그렇죠. 호그와트 가는 거지. 아즈카반. 하구는 디멘터라고. 하구가 너무 무서운데? 장난 아닌데? 너무 무시무시한 놈인데? 까딱 잘못하면 내 영혼 뽑아가는 놈인데. 슬리데린 가자고? 안돼. 근데 슬리데린을 간 사람이 너무 많기 때문에 힙스터 기질이 발동하기 시작하고 있습니다. 마음에 안 들어졌어. 사람들이 안 가는 대로 갈까 싶어. 힙. 힙스터. 왜 I can tell you were thirsty, be.
슬리데리는 지하 감옥에 숙소라고 만들어 놓고 애들 성격 멀쩡하길 바란 게 잘못된 게 아닐까. 말포이도 후플푸프에 넣었으면 밥 먹느라 개수작 못 부렸을걸. 그거 맞지? 오머지님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. 와, 입학. 왜 링드 6위 했냐고? 아닌데? 6위 안 했는데? 나중에 할 건데? 현황? 무슨 현황? 아침에 학교 가야지. 아, 지각. 지각. 저는 학교 지각은 별로 안 해봤습니다. 유일하게 중학교 때 받은 상이 개근상. 아니구나, 하나 더 있구나. 시 써가지고 받은 거 하나 있었구나. 그냥 근데 사실상 그냥 쓴 사람들 다 주는 그런 느낌의 상이었어. 다른 것보다 입학생 때부터 편가르기를 심어놓은 창립자들이 제일 잘못했음. 덤블도어부터 기숙사 편애하고 말이야. 이응님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. 원래 학교랑 집이 멀수록 지각을 안 하는 게 맞습니다. 가까우면 맨날 지각하고. 오머지님 1000원 감사합니다. 텍스트 크기를 좀 키우고 큼직큼직하게 해서 휴대폰도 보기 편하게 하고. 이게 뭐지? 무선 컨트롤러의 레이아웃을 왼손잡이용으로 변경. 이게 뭐야? 켜보자. 궁금한데. 다른 건 뭐 없지? 프레임을 하는 게 낫겠지? 어차피 그래픽이 막 엄청 좋고 그런 느낌은 아니었던 것 같은데, 그지? 상을 받으세요. 아, 오케이. 언어버러스 게임 계정을 연동하면 게임을 커스터마이즈해서 특별 보상을 받을 수 있습니다. 아니야, 됐어. 오닉스 히프그리프. 펠릭스 펠리시스 마법약 레시피. 어둠의 마법 수비대 모자. 어둠의 마법팩. 귀신 들린 호그스미드 가게 퀘스트. 아, 팬클럽 저거 하면 이미 정해져서 와요? 기숙사가? 가운데 이미지가 거의 보이지 않을 정도가 되도록. 지금 거의 안 보이는데? 지금 뭐 있냐? 그냥 까만 거 같은데? 옮겨보자. 약간 뭐가 있다.
약간 뭐가 흐리게 보여. 가운데 H라고 적혀있는 거 보니까 호그와트 엠블럼인가? 아, 맞는 것 같다. 거의 안 보이게 해야 되니까. 요 정도만 하면 될 듯. 머글은 안 보이냐고? 그렇다. 야, 왜 5학년부터 시작이냐? 1학년부터 해서 7년 동안 해야 되는 거 아니냐고. (1학년) 너무 애기라서 그런가요? 그런가? 엘리자 피그 교수의 지도하에 당신이 마법을 연마하는 것을 허용하기로 했습니다. 교감이 위즐리야? 적폐 가문이 또. 우리 간댕이가 벌써 아즈카반에 입학할 나이라니 이 삼촌이 다 뿌듯하구나. 가방이라도 사라고 보냈다. 아즈카반에 가서도 친구들 많이 사귀려. 거기서 친구 사귈 수 있는 거 맞습니까? 뭐가 좋을까? 지팡이 들고 다니다 어느샌가 은근슬쩍 지팡이가 리볼버로 바뀌어 있는 거 맞죠? 스투페파이 하는데 납탄이 나가고 있고. 고모진님 전화 감사합니다. 고맙습니다. 뭐가 없나? 브로콜리 헤어 없나? 그나마 이 정도인가? 인게임 들어가면 머리 더 바꿀 수 있다고? 어? 좀 상한 것 같다고? 좀 더 풍성한 거 없나? 풍성. 이쪽이 좀 풍성하긴 하네, 그지? 빡빡이요? 빡빡이도 있긴 해. 이 머리로 갈까? 다른 머리 스타일 들어가면 더 있겠지? 흉터.
이건 뭘 맞은 흉터지? 머리카락으로 싸다고 맞은 것 같다고? 간결한 흉터로 맞. 눈색. 녹색. 눈썹색. 녹색. (5학년이라면서요) 아즈카반 5년 복역한 것처럼 생겼네요. 이벤터라니. 호랑님 1000원 감사합니다. 근데 수염이 없네. 애가 어려서 그런가? 수염이 있을 수도 있지. I'm eager to get to 뭔가 Hogsmeade. 추장템 목록 사이에 That was quite 데드풀 something. 스킨 하나쯤 껴 It was 있어야 할 wonderful. 것 같은 I believe 분위기야. a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be. I am indeed a student, but I could very. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. 약간 기본 아니면은 기계음 같은 거 들리는 것 같아. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. 수염이 없어. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. 지내가서 That 혼란하고 was 있어. quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. 약간 가운데 아니면은 약간씩 다 기계음이 좀 들리는 것 같아. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. 약간 그런 느낌이지. 이제 이름이 투금이고. 헬리콥터 시작 100년 전이면 19세기 말인데 안 그래도 순혈주의 심하던 옛날 호그와트의 브로콜리 흑인 투구미. 이응님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아, 점이 안 들어가지네. 한 칸 띄우자.
B 스테이지 말고 버거스로 가자고. 이건 되나? 되는지 한번 보자. 아즈카반 안 4학년 찍고 되네. 호그와트에서 5학년 하러 온 모양새인데 흑인인 게 뭐가 중요합니까? 건들면 바로 버거 패티 되는. 이러면 되지 않을까? 독일 사람인 것 같다고? 부르그스타게? 이 정도면 됐나? 이건 뭐야? 아, 숙소를 결정. 어려운 챌린지가 요구되는 게임 플레이어다. 가벼운 스토리. 이거 아무래도 수상한 고기로 버거 만들다가 아즈카반 끌려갔다 온 놈 같다. 아직 기숙사가 결정이 안 나서 옷을 갈아입지 않았습니다. 됐나? 다 했지? 아, 수염이 애가 어려서 수염이 없는 게 참 아쉽네요. 그냥. 볼드모트는 태어나지도 않고 It 그린데랄드와 appears we are almost 덤블도어가 ready to 의미있던 depart. 시절 마법 세계의 It's a pity 어둠을 we didn't have a bit more time to spend on 주름 잡던 spellcasting. 한다. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly 야, 왜 to a 지팡이 second-hand 고르는 wand. 건 없냐? You'll be a force to be reckoned with when you get your 아, own. 나중에 Thank you, 알려주나? Professor Fig. I appreciate you working with me. Bugger. But time begin. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. 이런 계기를 다고. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. 땡. 땡. 그냥 말이냐고요? 저거 그거 아닌가? 왜 한조씨 캐릭터는 언제나 흑인 브로콜리인가요? 온라인님 천원 감사합니다. 왜냐고요? 그것이 수국이니. 게임 소리 너무 커? 오케이. 학생 수업을 Glad I 배울 caught 땐 you before you 동물 left for 형태를 Scotland. 풀고 들으세요. 네. Just 원래 barely. 그 모습이라고요. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year.
How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit 아무리 before the 전례가 term 없어도 begins. 5학년으로 들어가는데 Well, you couldn't have asked for a better mentor. 1대1 지도를 Professor 받는다고 해도 Fig is not 4년의 only an exceptional teacher, 기간을 커버할 he's 수가 also 있다. a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. 뭐지? 두금 어? Merlin's beard! How did you... Wait! We do. 오! 이제 보임. The key! Give me your hand! 오! 야, 시작부터 사람이 죽는 걸 보고 시작한다. Are you alright? 야, You're hurt. 아, 이름 짱 길어. 잠깐. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. 아, 오른쪽에 I 체력이 can't 있구나. believe he... 왼쪽으로 What the hell 갈까? got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. 아, 왼손으로 하면 R로 이동하게 되는구나. 궁금해서 선택해봤는데 설정 바꿔놔야지. 대략 80 정도로 해두면 괜찮겠지?
내가 독침 맞은 것 같다고? 네, 왼쪽으로 옮겨도록 하겠습니다. 아마 이러면은 왼쪽에 미니맵 같은 게 나올 수도 있을 것 같긴 한데 미니맵은 가려져도 크게 상관없으니까. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. 트럭에 치여서 온 게 아니고요. 이제 더욱더 완벽한 이제 농구 인자를 발현하기 위해서 과거로 돌아와서 과거의 투금이 되어가지고 더욱더 뛰어난 농구 인자를 가진 사람과 후손을 Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. 리자르토님 29개월째 구독 감사합니다. 고맙습니다. 아이고. 오픈 준비 파이팅. R2를 탭하십시오. 하! 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 Excellent. R스틱으로 목표물을 선택합니다. 설정에서 타겟팅을 비활성화, 카메라 타겟팅을 비활성화하면 목표물을 선택하는 것과 아바타를 이동하는 것을 같은 스틱으로 사용할 수 있습니다. That was a bit rougher than I'd expected. 예, 투금 어린 시절이어가지고 지금 수염도 없어요. 아직 2차 성징이 안 온 걸까? Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Up there. 마법사라서 수염이 없는 거예요. 수염이 없는 게 참 아쉽네. 돈이다. 여기서 떨어지면 죽을까? 궁금하네. 안 떨어지네. 까비. 여기서 떨어지면? 여기도 안 되나? 까비.
We're close now. It's just ahead. 죽먹자 되냐고요? 어딜 죽먹자 나부랭이를. Steady yourself. Reparo. 아. 버먹자 해야 된다고. 그렇지. 버거 먹는 자 해야 된다. 버거 먹는 자. 중간중간 적이 갑자기 T자가 되거나 바닥에 처박혀서 진동하는 경우가 있어도 놀라지 마세요. 그런 마법이 있답니다. 버그가 아니에요. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. 미니맵. 역시 왼쪽에 미니맵이 나오는 거야. 근데 뭐 미니맵은 안 보여도 상관없으니까, 그지? 아, 근데 미니맵 좀 마음에 안 드는 부분이 있습니다. 제가 제일 싫어하는 방식으로 움직이는 미니맵이군요. 너 못 바꾸냐? 회전 미니맵 내가 제일 싫어하거든요. 전 북쪽이 고정돼 있는 게 좋은데. 없나? 없어? 아, 제 얘기를 제일 싫은데 이거. 나는 북쪽 고정이 제일 좋은데. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. 좀 돌아다녀 볼까? 이름이란 거밖에 없어. Professor, this statue. This may have been his home. 채팅창 위로 올리자고? 그럴까? 회전 미니맵을 보시면 미니맵 오른쪽으로 가면은 대사가 잘릴 것 같아요. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? 얘는 왜 이런 게 What's 보이는 this? 걸까? Professor Fig! 뭐지? 죽음은 왜 이런 게 보이는 거지? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? 봐봐. I don't 옷은 안 see 보여. anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? 아, 일로 I don't 넘어와. believe it. 선택받은 두. Hello? 원작하고는 세계관만 연관이 있지 않을까요? 100년인가 전이라고 했으니까. 그냥 교수님이 노안이었던 걸로. 아닌가? 은행으로 왔나?
can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? 잠깐 꺼낸다고? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? 아, 열쇠. Your wife's portkey. Oh, yes, 시간대가 of course. 과거기 때문에 님부스 2000이 없습니다. 대신 님부스 This way, 1900이 있겠지. Stay close. 이제서 1900으로 가지 않을 수도 있습니다. 윈도우 같은 느낌으로 갈 수도 있어. 님보스 3.0 뭐 이런 식으로 시작해. After you. 님부스 도스 막 이런 거. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. 가자. 여기 놀이공원 아니냐? 이 사람들 뭘 How many 모르시는 vaults 분명 are there? 님부스일 겁니다. Hundreds. Ah. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are 어차피 most 님부스 uncommon. 허접이잖아. Only one with great wealth or power, or 님부스 좋은 척 해봐. both, 어차피 could have 사용을 arranged 없지 for 않아. such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing 지금은 now. 파야부터 How deep are 없겠지. we going? 그때 당시에도 이제 Vault number 나름 12 이제 was commissioned shortly after Gringotts was 따끈따끈한 founded over 신규 4 무대 같은 그런 centuries 느낌 아니야? ago. 파야부터. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. 퀴디치 없다고? 퀴디치 사실 사기 스포츠잖아 그거. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. 뭘 Like the glow you saw on the 못 빠지게 portkey. 넣어봐야 No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was 일리가 that? 없다고. We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. 붉은 버거 스테이지 겁나 길다고. Here we are. 하지만 풀네임 언제나 나와줘야 되거든요. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. 여기 뭐가 들어있을까? Vault 12. Thank you for your help. 부분 B 스테이지도 괜찮을 것 같아. 아 B 점 스테이지 하려고 했는데 점이 안 되더라고. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. 아 그래? Wait. 문을 닫아버렸어. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. 갇혔다. Let me think.
There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? 레벨리오? Yes, a revealing charm. No time like the present. 뒤주 엔딩이냐고? Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. 아, 이걸 맞춰서 눌러야 되는구나. 아, 쫓아오기 전에. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. 오케이. 가까이 와서. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. Those That token symbol 광고 has the 아직도 하고 same 있다고. glow as the one I saw on the portkey container. 안타까운 일. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. 예. 뭐야? Lumos! This is no ordinary vault. 뭐지? I suspect we 개어두워. need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. 살짝 떠 있는 거 마법입니다. 모든 것이 마법이다. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. 근데 스팀은 미리 받기 하는 거보다 그냥 열리고 받는 게 더 낫던데. 스팀은 미리 받기 하면 고코화 하는데 시간이 더 오래 걸리더라고. 용량이 큰 거면 고코하는데 시간 되게 오래 When I 걸리더라고. moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, 뭐가 sir, 있다. I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. 뭔가 있어. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. 그러네. 위치가 안 맞네. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. 루머스. 아, 쫓아온다. 도망쳐. 자, 주문 세트에 추가되었습니다. 루머스를 들고 있는 지팡이의 끝부분을 빛나게 해서 어두운 장소를 밝혀줍니다. R2를 누른 상태에서 Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. 딴. 뭐야? Look out! Protego! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Levioso! 하! 차! 하! Defendo! 아하! 아, 저게 뜨면 해야 되겠어. Exposo! Deposo! Confundo! Levioso! 차! 차! Deposo! 하! Confundo! Exposo! 팽!
쓰냐고? 왠지 그래야 될 것 같아. 한 번 더. 팽. Stay close. 괜찮습니다. 죽어도 다시 하면 되거든요. 걱정하지 않으셔도 돼요, 교수님. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me 교수님은 somewhere. 죽으면 끝이라 그렇다고. 사이즈를 줄이는 기능 없냐면 있죠. 줄일 수 있어요. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. 얘네들 다 한 번에 다 바꿔야 되나? 윙가르디움 레비오사보다 사람 접해는 마법을 먼저 배우는 훌륭한 세계관. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. I need to align these statues with their reflections. 아, 뭐야? 갑자기 바로 움직이는. 프로텍을 사용 중에 세모를 길게 눌러 스투페파이로 적을 카운터하고 기절시키세요. 기절한 적은 추가 데미지를 받고 있는 금색 숫자로 표시됩니다. 스투페파이. 기절이 꽤 오래 가는구나. 꽤 오래 가네. Lumos. 인가? 질주하려면 L쓰기. 저기 뭐가 있다. 오, 들어와줬다. 뭐지? 물약? 아, 예, 헤어스타일 녹색깔로 했어. There you are. 교수님 뭐 어떻게 오셨어요? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. 아, 여기다가 쪼로로로로.
Follow my lead. 예. 쏙. 누구지? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. 찰스랑 I wonder if the path we've created may be impossible to follow. 다시보기. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. 아, 고대 We 마법의 are 흔적인 entrusting the 거야? one who embarks on this 구름이 볼 path 수 with 있는 게? powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. 얼마나 대단한 마법이에요. 쏙 꺼내가지고. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. 누가 온다. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... 은행원이 I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. 아이고 바로 털림. 교수님 왜 이렇게 약하세요? 도망간다. 러니야. 지키기 위해서. 약해. I know a way out. 교수님 빨리요. 도망쳐야 돼. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. 우리가 거기서 Where are we? It can't be.
seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. 아니, 이 부금은 Come. We have a sorting ceremony to get to. 야, 나온다. 죽음이 볼드모트 맞냐고? 볼드모트의 선조였나? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? 이 브로콜리 남자는 온갖 세상에서 보이는군요. 토닝맨님 1000원 감사합니다. 원래 모든 곳에 존재합니다. Phineas, Nigellus, Black. 블랙? Prepare 시리우스 yourself to 블랙이랑 meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. 이게 해리포터 기준으로 100년 전쯤이라고 하더라고요. 입학도 안 Professor 했는데 Weasley, 배운 게 we've one more to be 마법이랑 sorted. 사람 패는 마법이네. 넌 훌륭한 아즈카반의 Welcome. 상이구나. You're just in time. Have a seat. 아즈카반. 냠냠냠. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. 수업을 듣고 싶어. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. 사기쳐 사기. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for 많이 듣던 challenges 범죄자라고. outside the classroom as well. I wonder. 저는 사람들이 안 갈 곳으로 가고 싶어요. 잘 안 갈 A 곳. certain sense of what 승리 is 내리는 it? 사람들이 많이 가. 신이. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you?
you're undaunted by challenges that lie ahead. 진이 아니고 시네라고. And your loyalty to a friend delayed your 죽어. arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. 사기 쳐버리기. 좋았어. 후플푸프로 간다. Better be Hufflepuff! 다른 사람들이 잘 고르지 않을 곳으로 Oh, 간다. and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. 주인공 혹시 Enough! 사기꾼이었다가 It's 걸려서 not as though I've 호그와트로 banned 도망친 flying 건가요? altogether, but 유령님 천원 don't 감사합니다. tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. 빨리 가라. 퀴디치 빠른 진압 완료. 우머진님 천원 감사합니다. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, 바로 would you be so 교복 입었다. kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor 배토리님이 Weasley. 기숙사 4개 Nice to meet you as well, Professor. 바리에이션으로 As 만들어주셨어요. deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. 가장 후플푸프를 선택했지. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. 예, 뭐라고요? 박치는 못 들어가나? Well done. Now go on in and get some 야옹님 sleep. 천원 You 감사합니다. have a big 고맙습니다. day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. 이놈의 I hope you 위즐리 enjoy 가문은 your first 어디에나 night 있다. at Hogwarts. Sleep well. 뭐야, 왜 기숙사 모습은 안 보여줘? 기숙사 모습도 보여줘야 되는 거 아니야? Looks like everyone's gone. 야, Let's 확실히 head to the common room. 후플푸프는 좀 약간 따뜻한 느낌이다, 그지? 아, 과일도 먹고 차도 마시고. 공짜 못 참지. 과일 하나 더 있다. 과일 하나 더 먹자. 참먹. 넌 뭐 먹냐? 그거 아니야? 그 귀지 맛 있는. 오. 여기 지금 후플푸프야. 이 좋은데? I suppose some 이게 introductions 되게 are in order. 분위기 자체가 따뜻해. 여기는. 후플푸프 밑값 하려고 시작부터 밥 먹고 있네. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is.
Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. 권총은 사용할 수 있냐고요? Lenora Evelyn. 아쉽게도 들고 오지 않아서 Well, 그만. mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, 집안에서 though, and I've 레몬클로로 always had 간 사람이 plenty in 많구나. common with her. Determination, valor, daring. 이모는 The 그리핀. old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. 그렇습니다. 사람들이 잘 안 고를 것 같은 힙스터 기숙사로 선택했습니다. 근데 괜찮은 것 같은데? 되게 기숙사 분위기는 마음에 드는구만. What's this? 굉장히 자연 친화적이라고. 아, 머리랑 잘 어울린다고? Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? 맞아, 뒤질 뻔했어. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful 첫 first day. 만남부터 바로 고백 공격해버리자고. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. 아니 Nothing to worry 어떻게 about. 학교에 입학하자마자 바로. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. 런. Come on, you went that way. 19세기 후반 Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. 파라니아님 I mean, 전화 it can be a bit 감사합니다. overwhelming at first. I still get lost 동진 sometimes. 씨라고. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a Puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the Puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. 아 맞아. 그러니까 목이 달랑달랑한 닉이 그리핀도르 유령이었지. 그대로 있겠지? 기숙사에.
레벨 2 잠수. 유령이니까 그 소설에서 500년인가 죽은 지 500년인가 됐다고 하지 않았었나? 그러면은 100년 전이니까 닉도 그대로 있겠지? 야, 좀 위에 올라갈 수 있나? 올라갈 수 있구나. 가보자. 먹을 거 개 많다. 굿. 야, 후프로브 최곤데? 야, 먹을 거 개 많아. 미쳤어. 못 올라감. 왼쪽도 안 되냐? 아직 못 가는. 아, 저 혹시 여자 기숙사라서 그런가? 아, 그럴지도. 아, 약간 후플푸프가 주방 인근에 기숙사가 이게 있어서 포근한 느낌이라 먹을 좋은 거 기숙사. 많고 친환경적인데 주인공도 그에 맞춰서 머리에 바오밥 나무를 심으셨나봐요. 매일 산소가 쾌적하겠네요. 지역에서 온 식모님 1000원 감사히 나왔습니다. 성별 여자로 하면 올라갈 수. 입학 전날부터 여자 기숙사에 침입하려는 학생이 있다. 부슝 빠슝. 홀리주스 바로 마셔버리죠. 딴 거 뭐 없지? 이제 가자. 유령한테 말 못 거냐고? 어디 갔지? 있었는데? 아, 저기 있다. 말이 안 걸어져. 심지어 유령도 살이 쪘어. 되게 맛있는 거 많이 먹을 수 있는 기숙사라 그런가 봐. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. 아, 그런 건가? 너무 맛난 것만 먹으니까. 와우. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. 고맙습니다. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. 독일식 이름이라고 생각하시면 됩니다. This way. 그리핀도르 용감한 사람, 슬리데린 야망 The 있는 guide will give you 사람, opportunities to practice your magic 똑똑한 and 사람, educate yourself about 후플푸프, wizarding 저 lore. 중에 아무것도 없는 절이 아니라고요. 그럼 후플푸프 안 I 하겠지? certainly would have 키키키. appreciated something like the field guide when I was 이응님 저는 감사합니다. 고맙습니다. Using the guide will also train you to be alert to your 하지만 surroundings. 뭘 모르시는군요. 그리핀도르는 용감하지만 용감함에 선악이 없습니다. 그래서 슬리데린 다음으로 어둠의 마법사를 많이 배출했지. 쓰레 같은 놈들입니다. Simply cast Revelio on it and 아짬처리 we'll see what the guide says. 담당이라고요.
냠냠냠. 맛있당. Revelio. 진요정의 제조법. 슬리데린 다음으로 아즈카반 간 놈들 많다고. 아, 필드 가이드 챌린지는 경험치 포인트를 획득하는 유일한 방법입니다. 이것은 마법사의 레벨입니다. 챌린지로 획득한 XP는 레벨과 파워를 증가시킵니다. 필드 가이드에서 현재 챌린지 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 앞으로 모험을 통해 잠금해지는 새로운 챌린지들은 여기에 표시됩니다. 티어가 존재하고 외형부터 중요한 업그레이드까지 티어를 완료할 때마다 다양한 스페셜 보상이 잠금 해제됩니다. 보상은 챌린지 메뉴에서 받을 수 있습니다. 잠금 해제한 보상을 받기 위해 자주 살펴보세요. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. 그건 맞아. 이제 후플푸프를 기숙사 창립하신 분은 다들 뭐 그리핀도르 같은 경우에는 이제 용기, 슬리데린 같은 경우 이제 순혈 놈들 아니면 안 가르치겠다고 하고, Good timing. 레번클로는 똑똑한 놈 아니면 안 가르치겠다고 했는데, 후플푸프는 아유 저 구덩이 같은 놈들 하면서 난 그런 거 차별 안 두고 가르치겠다 한 거라고. 현대인의 입장에서 보면은 후플푸프가 최고 아니냐? 한대님 말씀을 종합하면 그리핀도르 용감한 하긴 레번클로 똑똑한 하긴 슬리데린 그냥 하긴 후플푸프절이 맞나요? 그럼님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. 풀로 불꽃. 언제든지 빠른 이동을 할 수 있다. 호그와트는 크게 두 구역으로 나뉘어집니다. 지도의 왼쪽은 학생들과 교수들이 지내는 공간으로 휴게실과 연회장이 있고, 해당 지역에서 이용할 수 있는 풀로 불꽃을 볼 수 있습니다. 초록색은 발견한 불꽃, 슬리데린 회색은 기숙사가 이발견. 왜 어두침침하냐고요? 오른쪽은 훗날 입소할 곳의 환경에 대비할 훈련이랄까. 살라자르님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. 도서관 별관 지역. 당신을 위해 중앙홀 풀로 불꽃을 잠금 해제하였습니다. 중앙홀 풀로 불꽃으로 빠른 이동을 해보세요. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. CD 게임. What will I learn in Charms class? 나쁘지 않게 Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, 이런 그래픽으로 나올 거라고는 terribly 생각지 useful. 못했지. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. 굿. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. 사실 He did, 헬자 Professor. He's 후플푸프의 been 비법 terribly 소스를 vague as 훔쳐먹어 to the events 스테이지를 preceding your 만들기 arrival, 위해 투금이 specifically about what 호그와트에 happened 잠입한 after 게 that 아닐까. awful dragon 패티는 attack. 슬리데린인가요? My suspicion is that there's more to the 그리핀도르인가요? story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. 비법 소스를 훔치기 위해서 온 거였다. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. 그래도 위즐리 교수니까 이 정도는 말해줘도 될 거야. Professor Fig. 위즐리 애들이 적폐긴 하지만 그래도 나쁜 쪽은 아니니까. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. 적폐 가문이긴 하지만. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. 맞아. 위즐리 놈들 자식이 너무 많다고. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And 너무 많아서 상업에 invaluable to 종사하는 me, 놈도 있고 as I'll be 공무원 using 되는 it to 놈도 keep 있고 up to date on your progress. 온갖 곳에 침투해 있다고. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. 사업가형 중에 한 명 죽었다고. 하지만 한 명은 남아 있잖아. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? 저는 그러니까 죽을 줄은 몰랐지만 죽는다면 위즐리 중에서 죽지 않을까라는 생각을 하긴 했어. 왜냐면 애들이 많았어. 많으니까 한 명 정도는이라고 생각했었어. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. 지도를 연다. 퀘스트를 추적한다. 주요 퀘스트 노란 색깔. 일부 퀘스트는 마법 및 레벨 필요사항이 충족되지 않아 잠겨 있습니다. 교수의 과제를 완료하거나 퀘스트 보상으로 새로운 주문을 배울 수 있습니다. 마법 수업부터 가보자. 아시오. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. 야, 후플푸프에 들어올 수 있었던 건 sounds 이제 like you've quite a day ahead. 머릿속에서 with 떠오르는 classes 생각을 and a 조절할 trip 수 to 있었기 Hogsmeade 때문이죠. for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. 그래서 모자도 For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. 뒤에 책이 날아다녔었다고요? 책 날아다니는 거 흔한 일 아닙니까? There's something in there. I just know it. 이건 뭐지?
아 얘인가? 사과지 없으면 슬리데린 착한데 용감. Everyone thinks I'm utterly balmy. 그리핀도르 착한데 Samantha 술 thinks I'm 보면 potty. 후후 착하고 But it's this 똑똑한 painting. 레번클로. I never noticed it 레번클로 before. 1티어 If I 이유님 know 천원 감사합니다. Hogwarts, 왔습니다. and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting lumos was an effect of some kind. But I'm not sure 애들이 what to do 디고리만 next. 봐도 쫄보보다는 오히려 Are there any other empty paintings like this around the school? 용기 있는 Yes, a 쪽에 few. 딱 This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. 쫄보 If I 아니고 can work 먹보라고 out the 그건 riddle 맞는 of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. 유물들 다 I hope you'll 칼이나 have better luck than I 쓸모없는 have. 펜던트 같은 돈도 안 되는 건데 후플푸프는 Do come and 그건 find me if you stumble 레시피라고. on something 제일 illuminating that 실용적이고 solves the 돈 mystery. 되는 곳 아닐까. Revelio. 그림의 비밀을 발견. Lumos. 뭔가 있다. That spot must be a clue. I should look around in case it's 햄버거는 nearby. 19세기 독일인들이 계단 햄버거 아래로. 스테이크를 미국으로 가져온 뒤에 발달되었다. 그 독일인 중에 마법사 한 명이 끼어 있는 건 모두가 모른다. 세계 비밀님 천원 감사합니다. 고맙습니다. 그런 건가? 여기다. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? 저건가? Lumos. 이거다. Let's get you back to your frame, little moth. 야. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. 이수령 보상. 저긴가? 바로 안경 받아주시고 포스포크는 안 사고 이거 산 사람이 승리자라고. 난 포스포크는 안 샀는데. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. 애들 흑화한다고. I should have seen that. 바로 레벨업. 굿. 자, 이제 퀘스트를 하러 가볼까? 마법 수업 받으러 가야 되거든요. 필드 가이드에서 마법 나침반을 사용하면 길을 찾는 데 도움이 되겠다. 아, 이런 식으로 뿅 하고 뿅. 문 열어! 마법 수업 아시오 배우러 간다. 나 학교를 기본적으로 학교를 돌아다니는 맛이 있는 것 같아, 그지? 껄룩? 껄룩이 만지. 뭐였지 방금? 푸풀푸프는 아예 주먹자가 없지는 않겠지만
싸울 때 제일 많이 죽었다고 하잖아. 그치? 오히려 이제 신념을 지키기 위해서 악과 싸우는 쪽은 후플푸프가 제일 많았다고 했어. 그냥 애초에 싸우러 간 사람이 제일 많다고 했어. Here, behind you. 그리핀도르는 뭐 용기 이러면서 정의로운 척하지만 중먹작 개 많고 Hello, 아즈카반 I am 가는 들 Nettie. 개 많거든요. 장난 아니거든요. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a 범죄를 crucial 저지를 year 수 있는 in your 용기. education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. 예, 벌써 But 저 오늘 처음 before we 봤는데 begin, 517페이지요. Can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. 저 오늘 처음 왔어요, 선생님. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. 야, 마법을 배워볼까? 아시오. Accio. 아키오. That is 방금 not bad. 오타였나? You 뭐였지? are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. 아, 야외 수업. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport? 고대 마법의 Put our 잔재를 prowess 볼 with 수 the 있는 거 summoning charm to 보면은 the test. 나름의 재능이 있는 게 아닐까? So why don't we have our newest student start us off? 저요? 뭐요? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio, think of this like That's it! Not too worry. 놔야 되나? Excellent control. 아, 까비! Very good. 지금인가? 오케이. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up.
You'll be the blues just as 아, before, 난 and Miss 파란색. Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. 먼저 하십시오. Let us see this. 그 다음 There we go. 30점. Accio. 너무 빨라. Happens to the best of us. 너무 빨라. (50점) 떨어져라 가라. Well played. 정정당당하게 못 이길 것 같으니까 떨어뜨린다. 비겨! 각도 맞춰야 돼, 비겨. 너무 덜 땡겼어. 아슬아슬해. 무슨 뭐. 한 번 더 쳤어야 돼. Let us make this a bit more interesting, shall we? 신입생이랑 무슨 구면. 나도 어차피 신입생 아니야, 근데. 뭐야? 이번엔 뭐가 생겼어. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. 밀려나라, 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 까비. There we go. 근데 진짜 30점이라 잘못 치면. 넌 떨어지고 나는 안 떨어지고. Get you back for that. Here we go. 오케이. 조심하고. Not exactly your ticket unless you lose it. Not that I. 너무 빨라. 멈춰. 멈춰. 오케이, 굿. Excellent control there. Be sharp. 오케이. 이러면 내가 무조건 이겼죠? 대충 해도 되죠? 적당히 30점에 넣어놓고. Brilliant. 오케이. 좋았어. Very good, both of you. Well done. 만점이면 보너스 주는 거 아니냐고? 몰라. 아무튼 승리했다. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated 아니야, 그냥 네가 못하는 거야. Took 하자. me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. 슬리데린 맞냐고요? 후플푸프로 왔습니다. That's good to hear. It's a 왜 lot to take in all 후플푸프 at 하냐고요? once. To put it lightly, 비전의 I remember 소스를 how I felt when I 훔쳐가기 first 위해서. arrived. 레시피를 I 훔쳐가기 transferred 위해서. here from Ouagadougou just before my 4th year. 햄버거 소스 My 가져왔어. mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. 우간다에서 왔어? 와칸다라고? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, 그래? bigger than 호그와트보다 크다고? Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home.
어떻게 생겼나? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. 산 중턱에 I remember the 건물이 first 이렇게 time 쫙 I saw it, 있나 보구나. the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. 성실하고 진실된 자들을 위한 기숙사라고. 하지만 This may seem an odd question, but 죽음은 is magic 사기쳐서 the 들어왔죠? same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. 아, 와가댓은 거의 아무도 지팡이를 쓰지 않아. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite 편리하긴 convenient 하겠지. if one is without their 지팡이가 wand. 있는 것보다 I 그냥 must 손으로 admit, 바로바로 however, 하는 게. that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. 근데 나 지팡이는 언제 바꿔? 내 거 중고인데. 못 바꾸나? Well, after my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. 아, 위험할 만하겠구만. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special 역시 assignment 늦게 that I am 입학해가지고 preparing for you. 이것저것 보충 수업 하나 보구만. 그치, 일단 이것저것 좀 밀릴 테니까. 전설급 클럽. Hello there. You're the new student, aren't you? 맞아. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so 만나는 humble 사람 and to trust your abilities. 사람마다 족족 고백해가지고 혼내주는 거야? He tends to be overconfident in his. 안녕하세요. 후플푸프로 Better 왔습니다. see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. 거의 너무한 수준 아니냐고. 어둠의 마법 방어법. 퀘스트를 받고 위에 상자가 있다고 나와 있는 것 같은데. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In Well- the Goblin Rebellion of 1752. And by the end, 아, 이거 뭐 해야 the 되나? Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. 3, 0, No, I 뭐 won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who 합치는 says you're 걸까? telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil. 합치는 거면 이까? Ooh, fight, fight. It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. 뭔가 돌릴 You'll 수 get 있어. us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack. 이게 But you're all 순서대로일까? in trouble with Professor Black. 이게 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이런 식일까? You're all in trouble with Professor Black. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
그럼 6이면 3. 그럼 안 맞는데. 물음표가 0, 1, 2 이런 식으로 가나? 근데 물음표가 2개인데 그러면은 곱하기 2가 돼야 되는데 7은 말이 안 되잖아. 뾰족한 거의 개수 아니냐고? 뾰족한 거의 개수를 확인을 어떻게 하지? 너무, 야, 여기 있는 놈은 너무 많은데? 아, 그래서 그런가? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 뭐 이런 식일까? 저 후플푸프요. 여기도 있구나. 물음표 2개가 여기 있구나. 그러면 저기 1, 5, 7 7이면 뭐냐 저 뭐냐 문어? 뭐지? 이건가? 열렸다. 허수아비 마법사. 이제 보조 퀘스트를 진행할 수 있습니다. 진행 가능한 보조 퀘스트를 발견할 수 있고 퀘스트 완료면 XP를 얻을 수 있지만 메인 스토리 진전에 영향을 주진 않습니다. 이것도 뭐가 있나? 옵션이? 마법 속성을 가지고 있지 않대. 갖고 있는 게 있고 아닌 게 있고 그런가 보네. 의상, 머리 보험. 그러네. 이건 방어력이 올라간다. 야, 너무 안 보이게 해놓자. 투명으로. 캐릭터 커마할 때 흉터 커마는 없었나요? 이마에 농구공 모양 흉터 박혀 있어야 될 것 같은데. 흉터 있어가지고 지금 약간 왼쪽 눈에 살짝 스크래치 있습니다. I'm glad there's a Slytherin in charge of the school. 이거 레벨 1 자물쇠. 아까 요 위에도 상자가 하나 있었던 것 같은데. 저기 반대편인가? 여기선 못 들어가는 것 같은데? 흑인 캐릭터 한다고? 투금은 흑인이어야 됩니다. 그것이 투금이니까. 앞으로의 녹색 헤어 해야 되거든요. 수염이 없는 게 아쉬워. 애가 아직 어려가지고. 일단 수업 들으러 가자. 이쪽 가야 되나? 야, 연주다 연주. 이쪽으로 올라가는 게 있네. 혹시 여기 위에 상자를
먹을 수 있는 게 아닐까? 아닌가? 한층 더 올라가야 되네. 그니까 화장실이다. 투금이 어린 시절 마법을 배우다가 마법학교를 뛰쳐나와서 NBA로 가서 농구 선수하다가 부업으로 레이싱도 하고 그러는 거죠. 이응님 전화 감사합니다. 맞습니다. 맞습니다. 잘 알고 계시는군요. 아, 자물쇠. 응, 잠겨있어. 이러면 내려가야 되나? 투구미니까 눈깔 뭐야? 빠바다. Is that all you've got? 어. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. 학생이 다치는 거보다. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. 맞아, 학생은 계속 들어온다고. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of 헛소리 하는 것도 simplicity, 용기냐고. especially in the 만용. heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. 오케이. Levioso. 부흥실. Now, let's try something a little larger. 영화판 덤프런. 레비오우사는 윙가르디움 레비오우사 말씀하시는 거 아닙니까? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, well done. 이런 식으로 띄우고. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. 슬리데린 녀석. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I 일의 want a fair 어둠의 마법사 녀석. duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick. I do enjoy life duels. You're good. Levioso, how perceptive. All of my students with us today. Not bad for a beginner. You give as good as you get. 허접한 슬리데린 녀석. I put you on the spot, and you rose to the challenge. 좋았어. Points 후플푸프의 to 점수. Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice.
If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. 미라우스 반갑고. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. 맞아. Everyone will be 네가 talking 개처 about it. 발렸다고 It was 다들 certainly 이야기하고 good 다닐 거야. practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Oh? Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. 바꿔 입은 Perhaps 거 somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. 원래 다 그런 겁니다. 원래 속이고 가고 그러는 거지. How nice to see you, my young friend. 누가 얘기하는데? 벽에서 붙어가지고 얘기하셨군요. 이제 어디로 가야 되지? 베스트. 비밀 결투장. 뭐 있을 것 같으면 일단 스캔 돌리고 봐야 된다고. 아무래도 마법사들이 사는 곳이다 보니까 마법으로 숨겨놨지 않을까. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you Praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to 화장실은 못 쓰나? confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Revelio. 방금 띠링 소리가 났네. 저기.
from me. I cannot do this for all eternity. 밑에도 가이드 페이지 있었던 것 같다고? 그래요? 그러네. 띠링 하나 더 있는데? Revelio. 어디지? 여기 있다. 여기도 뭐가 있다. 하지만 여긴 자물쇠. 굿. Don't tell me that's muggle fashion. 상자 있는데 상자 당장은 지금 자물쇠를 열 수가 없어. 그리고 여기도 뒤에 들어갈 수 있어야 되는데 뭘로 들어가야 되지? Lumos. Levioso. 응, 안 돼. Accio. 아, 되는 거 없어. Revelio. 여기도 상자 있다. 알로호모라 표하라 애송이. 그림 위에 뭐 있었다고? 뭐 어디? 아, 그러네. 하! Levioso. Accio. Lumos. 점프해서 손바닥으로 쳐보자고. 아, 점프해가지고 되나? 하! 안 닿는데? Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. 이것도 뭔가 있는데? Revelio. 에이! 자! Accio. Levioso. 뭔가 나왔다. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. 역시 I 그리핀도르. coordinate duels for crossed wands. 역시 마법을 쓸 줄 알면 몸을 쓸 It's 필요가 invitation only, 없다. so 너무 you must have 부럽다. really impressed Sebastian. 말데닉트님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the 상품. winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. 세바스찬과 한 팀이 Next 되자. time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! 2대 2로 하는 거야? regret signing up. 아, 2대 2구나. 레비오사 같은 군중 제어 마법으로 노란색 방어벽을 부수세요. Lumos. Levioso. Protego. Act like a winner. Expulso. Stupefy. Stupefy. Find the one. Lumos. Levioso. 아! Expulso. 배 아파. 일 너무 아픈데? Come on. Protego. Stupefy. Levioso. 아파. Levioso.
Protego! Stupid! 아, 같이 때려, 같이. 아, 같이 갈겨. Pity more people can't watch 왜 the duels. 갑자기 무모 쓰냐고? 아, 자꾸 손가락이 글로 가가지고. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up 아, for you. 결투를 준비하려면 시간이 좀 Again, 걸리는데. congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to 굿. see you back here again. Revelio. 혼자 있다. 굿. 상자가 많군요. 학교장이 되는 길이라고. 일진 간다, 일진. 아, 여긴 나중에 열 수 있나? 어? 열리려는 척 하다가 말았어. 어? 여기도 뭐 있다. 못 열어. 아직 준비가 안 됐어. 다음 퀘스트 또 보러 갈까? 이즐리 교수님 만나러 가볼까? Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. 가다가 이제 서브 퀘스트 또 있으면은 서브 퀘도 하고. Revelio. 어? 굿. 지팡이 좀 휘두르다가 열받으면 이제 품속에서 이제 권총 나오는 거지, 권총. Lumos. 아래쪽인가? 어디지? 다시 보고 오자. 기억이 안 나. Revelio. 어디 있었지? 아, 저기 있었지. 밝은 곳. 밝고 무슨 그림 있고. 더 내려가 봐야 되나? 여기까지는 아닌가? 맵에 뜬다고? 아, 저거는 메인 퀘스트 말하는 거 아닌가? 야. 기둥 2개. 해리포터와 죽음의 무기님 1600원 후원 감사합니다. 고맙습니다. 어디지? 탕! 땅! Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain when you were angry or scared? 뭐 그래, 지팡이 맛을 봐라. 여기 어딘지 모르겠네. 어디야 이거?
Lumos. I shouldn't have told you that. 뭐지? 어디지? 근처일 줄 알았는데 근처에 비슷하게 생긴 게 안 보인다. 어디 안쪽에 있나? 그런가? 건물? 방 안에 있나? 그림 오른쪽에 사람 있는 거냐고? Lumos. 아, 사람은 아닌 것 같고 그냥 어디 들어가는 아치형 문? 그런 느낌인 것 같은데? 퀘스트에서 추적 못하냐고? 퀘스트로 나와 있나? 안 떠. 레벨리오는 Revelio. 이 건물에는 저런 길쭉한 창문이 안 보이는 것 같다고? 아, 그런가? 옆으로 가봐야 되나 그러면? Revelio. 위층으로 가보자고? 아까 거기 위층이 있었나? 여기가 건물 제일 위 아닌가? 아, 저기 올라가는 데가 더 있나? 어? 뭔가 저 위에 있는 그림이 좀 그럴싸해 보이는 느낌인데? 탕탕탕탕탕탕. 어? 좀 그럴싸한 그림들이 있어 여기. 아! 저 있다! What are you up to now? Oculus repairer. Lumos. Please note that the Dark Forest is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death. I'll fight you. Neville, I'm really, really sorry about this. 됐다. 몇 방이야? Revelio. 어? 무띠리? 여기 있다. Revelio. 이쪽. Awful when they ask you a question, now, isn't it? 여기는 안 열리고. Little faces. I'll just die. 이건가? 이 안쪽은 지금 못 여니까 어쩔 수 없고. 쓰담. 오케이. 방과 후 위즐리. What about the room, Professor?
I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? 피그 교수님께서는 아무 말 Have you and 없었나요? Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a 게임요? streeler. 되겠냐고요? Regardless, you must continue to build upon what you've learned. 게임도 아닌데. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. 추가 과제. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've 지팡이. managed your classes well 드디어 with a borrowed wand, 중고 지팡이 but 버리고 you'll find the 나만의 magic you cast with your own wand to be far superior. 왜 여기도 투금 있냐고요? 투금을 만들었기 때문이지. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular 아니요, recipes on hand 지팡이는 for you. 뭐가 좋을까? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a 내 genuine 지팡이는 craftsman 딱총나무 and 지팡이 highly 말고 skilled wand 폴리머 maker. 지팡이 I would trust no one else to pair me with a wand. 이상한 수상할 정도로 작은 탄이 나가는 지팡이로 가자. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. 누구랑 가지? 세바스찬이랑 가자. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him 무슨 and 방 his 골랐냐고요? associates, 후플푸프요. including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. 푸푸푸푸. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. 띠링. 띠링. 로넨 교수와 대화하고 첫 번째 과제를 받으세요. 과제는 호그와트 교수들로부터 퀘스트 형식으로 부여받고 완료하면 새로운 주문과 같은 보상을 얻을 수 있습니다. 첫 번째 과제에 대한 보상은 수리 마법인 레파로이며 이 주문은 다른 퀘스트를 완료하는 데 도움이 되기도 합니다. 좋았어. 이것저것 주워주시고요. 루모스 아마다 기사부라님 1000원 감사해 나왔습니다. 너희 나 보여? 나도 안 보여.
가주겠나? Revelio. 뛰면 안 돼. 얘는 무조건 걸어 다녀야 돼. 뛰면 잘 봐. 뛰면 에임이 이렇게 빗나가. 무조건 걸어. 거기에 루모 쓰지. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. 목적은? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. 망가진 조각상 근처에서 날아다니는 페이지 수집하기. 어둠의 마법 방어법 탑에서 날아다니는 페이지 수집하기. This is the right area. I wonder where the flying page is. 저기 있다. Revelio. 아, 씨. 오. Got it. The flying page must be around here somewhere. 여기 있다. Brilliant. 챙겨주시고. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. 돌리기. 돌리기. 야. 됐다. 주변에 고장난 물 제압 조각을 복구하는 데 사용할 수 있습니다. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. 시련을 Perhaps the 상징하는 jilted 조각상이야. lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. 시련 때문에 고통받는. Levioso. 여기 상자 있다. Revelio. 저 안에 있구나. 여기도 있다. 11 저기 2였지? 2 맞지? 0, 1, 2, 3, 4 맞지? 아 오케이 맞지. 팔이 요거였지? 거미? 그 다음 뭐야? 아키오. 갑자기 옆으로 쓱 지나가는 거 없어.
물음표는 어딨지? Revelio. 아 설마 이 안에 들어있는 건가? Accio. 자물쇠 여는 게 없는데 수상하게 있는 거 보면은 저게 맞는 거 같아, 그지? 그러면 지금 못 열겠다. 지금 자물쇠를 여는 게 없어. 위층에 있는 경우도 있다고? 아, 뭔가? 한번 체크해볼까? Every time I 아, 그러네. 물음표 있네. 다행이다. 그러면 It's no wonder. 야, 그럼 이건 나중에 열면 뭐가 있나? 뭔가 열릴 것 같은데, 그지? 일단 이게 9였나? 이게 9 그리고 저게 5 맞지? 3 용 뱀? 뱀? 용? 머리 3개 달린? My parents visited. All I can say is Merlin. 문 열어주세요. 굿. 방금 하나 더. Accio. Revelio. 왕. 슬래지 해머요. 위에 방금 서브 퀘스트 있었던 것 같은데? Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library 아시오 books. 여자친구. My arms get so tired carrying them around all day. 본체가 I must 날아올 have 수 있어. confused the 조심해. Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. 그래? I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books 일기장이야? is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. 일기장 다른 사람이 보면 좀 If you 그렇긴 could 하지. collect them and bring them to me, I can remove the charm. 다섯 건을 모두 회수해야겠다. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. 일단 한 건 Only 4 챙겼고. more to go. Revelio. Accio. 하나 더. 저 뒤에 상자 있다. 응, 잠겼어. 못 열어. Revelio. 띠링. Off on another adventure, are we? Accio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. 게리스가 위즐리 교수님의 조카만 아니었어도 지금쯤
퇴학당했을 것이다. 하여튼 위즐리 녀석들, 적폐 녀석들. Revelio. 여기선 뭐 안 나오는데? 위로 올라가서, 아 여기구나. 재채기를 해도 바로 침묵 마법을 사용했다고. 얼마나 시끄러운 게 싫었으면. 봐라 저 녀석이 빨간머리 일족 위즐리가다. 초록머리 일족 투금과의 적이지. 우아라님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. Revelio. 나머지 하나 저기 있다. Accio. That's the Okay. last book. Now to take them back to Cressida. 야, 다 챙겼다. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime 부풀부풀이기 soon. 때문에 착한 척 해야 돼. Now, to work out 이상 where 얘기는 하지 I 말자. went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. 착한 척 해야 되거든요. 부풀부풀해서 이제 햄버거 비전 소스를 얻을 때까지 얌전히 있어야 된다. Revelio. 어디서 띠링 했는데? 이렇게 했지. 아래인가? Revelio. 아 이거 새 자매 쪽. 여기도 있다. 부러진 빗자루. 셀린 워트너비. 달 순간이동 마법을 선보인 후 빗자루만을 남기고 사라졌다고 합니다. Well, fancy meeting you here. 납작해진 가부. 트롤과 의자 뺏기 놀이 결투를 해서 Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in 의자 dire need of 뚝배기가. supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade 깡. for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? 그리핀도르는 착한 놈이 아닙니다. 누누이 말씀드리지만 어둠의 마법사가 슬리데린 다음으로 많이 나온 곳이거든요. 그게
용기, 그러니까 그리핀도르를 대표하는 게 용기거든요. 용기. 근데 그게 착한 쪽, 나쁜 쪽은 상관이 없어요. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, 나쁜 쪽으로 용기가 있어도 그리핀도르에 갈 수 있어. 범죄를 저지를 수 있는 용기 뭐 그런 거. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. 친구를 배신 때리는. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. 그래서 그리핀도르에 멀쩡한 놈들이 사실 많지 않습니다. me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. 챙겨놓자. Revelio. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. 아직 5학년이어서 They think it's too 열심히 뛰어다니는 dangerous. 중. 빗자루도 없어. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is 버섯 that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. 신념 아니었나? 신념? 성실, 신념 뭐 이런 거 아니었나? I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. 그래서 신념? Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit 신이 yourself 성실, firsthand 신념. too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. 맞아. 그래서 성실하고 신념 있는 애들이 가는 곳이어가지고 오러를 제일 많이 배출했다고 했어. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy. 어떻게 들어갔냐고요? 아, 사기쳐서 들어왔어요. I show me the 보호자한테 castle 사기쳐가지고. where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. 뭔진 모르겠지만 월장석. Character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. 아, She's not 아파서 well at the 휴학 moment, 중인가 but 보구나. she'll be better soon and back at Hogwarts.
후후후의 오러가 많을 수밖에 없지. 죽먹자 따위 두렵지 않은 밥먹자가 한무덕이 있는데. 아 그거 맞지. Honestly, 그래서 투금이 들어와가지고 이제 밥 먹자 말고 이제 버먹자. I don't know if 새로 it's the shops 창설하려고 or the 하거든요. people, but there's just something 버거를 about 먹는 Hogsmeade. 자들을 만들려고 하거든요. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some 붓밭, spellcrafts, 다시앗, and some 마법서, potion 마법약 제조법. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. 대체 뭐 하는 I just have to pop 단체냐고요? into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle 매일매일 when you're 햄버거를 finished. 먹는 단체입니다. Remember, have fun. It's Hogsmeade. 아, 필드 가이드 지도를 사용해 둘러볼 수 있는 다양한 명소, 상점 그리고 기타 관심 지역으로 가요. 호그스미드 지도는 상점인 뭐 이것저것과 관심 지역인 별표가 있고 아이콘을 하이라이트하고 X를 누르면 원하는 장소를 추적할 수 있습니다. 종코의 장난감 가게, 브룸스틱스, 미장원. 바로 새로운 헤어스타일 있는지 체크해야 돼. 더 풍성한 앞으로 헤어가 있는지 체크해봐야 되거든요. Hello. Oh, come in! Come in! Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. 방이는 I'm 볼드모트 sure I've 걸로 no need to 만들죠. introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death 그걸 becomes me 코앞에 lure. 둔 먹을. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. 구경 좀 What 해봅시다. services do you offer? 더 What 다양하게 is it you 있나? might be interested in? 딱히 더 다양하게 있는 것 같진 않네. 그냥 원래 있는 거에서 바꾸는 건가 보네. 없던 거 있다고? 뭐 있죠? 아 드레드 헤어 있나? 앞으로 헤어는 여전히 없는 것 같은데? 까비. 좀 더 풍성한 앞으로 헤어가 있을까 했는데 그렇진 않네, 그지? 호그와트는 두발 자유하냐고요? 두발 자유화를 해야 되는 게 아닐까? 안 그랬으면은 투금 진작 쫓겨나지 않았을까? 텍 속의 내용을 보면 여학생들은 머리를 묶어야만 했다고. 하지만 영화에서 헤르미온은 머리 묶는 꼬라지 한 번도 본 적 없고. Inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. 괜히 I 긁힌 도로가 thought I 아니죠? might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then.
I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest. 1시간 전보다 머리카락이 작은 것 Creating 같다고? something 기분 탓이 아닐까? out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a 화분용 potion 테이블, station. 마법약 스테이션. I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and grow what you want. 규칙을 when 어길 you 수 있는 want. 용기가 넘쳐나서 그렇습니다. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around 개비싸. at the rest of my inventory. 개비싸. 아무것도 못 사. 돈이 없네. 굿굿. 맞긴 해. 맨날 슬리데린 애들은 맨날 나쁜 놈들 될 거라고 사실상 가스라이팅 당하는 거 아니냐고. 아, 장비 인벤토리 개수 있어서 장비도 팔아야 돼? 안 쓰는 장비 같은 거 나중에 팔아야 되나 보네. 외형은 내가 쓰고 싶은 걸로 할 수 있고. 아, 내가 이거 안 껴놔가지고 저게 없었구나. 와, 개꾸져. 교복으로 주세요. 교복이 제일 좋은 것 같음. 우째서 반장 조끼? 우와, 이제 신입생인데? 장비 슬롯 20개밖에 안 된다고? 좀 작네? 각 부위별로 20개인가? 아, 그냥 전체 합쳐서 20개? 한 번 구한 거는 외형은 그냥 남아있나? 그럼 팔아도 상관없는데, 그지? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. 질병용 You'll 마법약. read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your 기준으로 100년 potion 전이라고. supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no 파괴, mistake, 보호. they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for 마법약을 you 넣은 today? 햄버거? 못 참는데.
feel free to take a look at the rest of my 언덕, inventory. 투명 마법, Or come back another time if you're in a rush 막시마 today. 마법. 그럼 요런 건 팔아도 되겠네. 지금 안 쓰니까. 그러니까 미리 자리를 좀 비워놓자 그럼. 그러네. 옷은 그대로인 거 보면 외형은 남나 보네. 그다음 매직 리프도 가야 된다고 했었나? Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley 가지러 왔습니다. to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. 여기 페이지 되게 많다고요? Weird. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be 페이지도 좀 positively 찾아다녀야겠다. reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. 일단 요거 사고. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. 할 건 없죠? 이렇게 이제 올리벤더스를 방문해야 되고. Revelio. 띠링. 띠링. 됐다. 매직 리프 손. 돈 훔쳐가자. Accio. 날아다니는 페이지가. 새로운 장비. 였나? 뭔가 받았는데 뭐지? Revelio. 살짝 들리는 것 같아. 띵. Accio. Revelio. 띵. 안쪽인 것 같은데? 여기다. 저기도 소리 들린다. 여기 있다. 존코의 장난감 가게. 뭐 파냐? 여기도 있다. Revelio. 와, 페이지 개많음. 미쳤다니. 개구리 알 비누? 양서류를 무서워한다면 비누로 손을 씻을 때 깜짝 놀랄 수 있습니다. 물에 넣으면 한 무리의 꿈틀대는 올챙이들이 거품과 함께 바로 부화합니다. 또 소리. 인가? Revelio. 여기다. 똥폭탄. 아, 빵구탄은 어릴 때 빵구탄은 좀 써봤는데 똥폭탄. 똥폭탄은 약간 예상을 벗어나는 어디지? 바깥쪽인가? Revelio.
여기다. Accio. 아, 또 챙길 거 많네. Revelio. 약간 가까운 소리가 들려. 여기다. 글래드 레그스 마법사 옷가게 마네킹. Revelio. 근처에서 또 띠링 했는데. 넌 뭐야? 얘는 어떻게 해야 되지? Lumos. 눈을 뜨고 있으니까 밝게 하면은 Revelio. 눈이 아파서 안 되지 않을까요? 여기. 또 근처에서. 와, 페이지 장난 아니게 많은데? 글래드 레그스 마법사 옷가게. 또 어디서 소리 들려? 이쪽인가? Revelio. 저기 있다. 스크립은 샤프트 고양이. 폭풍 레벨업 하는데? 이 뒤에 상자가 있다고 나오네. 머리 뭐냐고요? 머리가 왜? 머리 멀쩡하지 않습니까? 아! 얻었는데 레벨이 딸려서 못쓰네. 까비. Accio. Revelio. 여기 상자. 저 눈깔 상자는 어떻게 열지? 근처. Accio. You can't imagine Revelio. how inconvenient 여기다. travel was before I invented. 우드 크로프트의 행기스트. 먹을 박해자들의 집을 잃고 호그스미드 마을을 설립했다. 또 근처. 요 아닌가? 여기 있다. 마법의 우탄. 우체국이군요. 근데 Revelio. 마법사들도 이제 이메일 생기고 그러면 이제 마법 안 쓰고 이제 스마트폰 들고 다니면서 막 그러는 애들이 생기지 않을까? 지팡이에 스마트폰 기능이 있는 걸로. 그러니까 지금은 100년 전인데 이제 현대 기준으로 이제 마법사들을 보면은 주문 코딩해서 다니는 거 아니냐고? Revelio. 먹을 기술인데 야 스마트폰 너무 개편한 거 아니냐 하면서 쓴 애들이 생기지 않을까? 위즐리 아빠 취급당한다고? 괜찮아. 위즐리 아빠 라인 잘 타가지고 굉장히 잘 됐다고. 성공했다고. Revelio. 자묵자묵. 아! 왕! 이 근처에도 뭐 있다.
징징 위즈비. 먹으면 땅에서 몇 센치 정도 떠오릅니다. Revelio. 여기도 소리 난다. 폭발하는 봉봉사탕. 먹으면 폭발하는 간식. 먹다 뒤지는 거 아니야? 음식은 못 참지. 이미는 아니 이미 100년 전인데도 이미 교수님도 있고 그런 거 보면 그냥 옛날부터 유명한 이제 적폐 가문이었다. Revelio. 하지만 해리포터 이제 시기까지 와가지고 이제 완전히 라인을 제대로 타가지고 순혈 중에서 우뚝 섰다고 할 수 있지. 나머지는 저긴가? 올리벤더스. 안동 위즐리 일가라고. Revelio. 페이지는 대충 찾은 건가? 저기 날아다니는 건? 아니구나. 여기 방금 전에 버터 맥주. 레벨 업. 그럼 9레벨짜리 이제 입을 수 있다. 글러브는 없는 게 좋은 것 같아. 의상도 용기의 망토. 학생이 교복을 입어야지. 스타일리시 조끼 교복. Revelio. 올리벤더스 지팡이가. 자 이제 지팡이를 방금 멀리서 띵 소리가. 이쪽에 저기다. 세리드웬의 위태로운 냄비. Accio. 싹 챙겨주시고. Revelio. 페이지가 왜 이렇게 많냐고? 이게 다 경험치입니다 여러분. 굉장히 좋다고 할 수 있죠. 근데 생각보다 그렇게 많진 않아. 지금 이 정도 쭈으니까 벌써 26% 찼어. 여기가 밀도가 높아서 그런 것 같아. Revelio. 이 건물 안인가 보다. 아! 여기구만. 3 브룸스틱스. 버터 맥주. 바로 처묵처묵. Revelio. 다 먹는다고? 원래 있으면 먹어줘야 됩니다. 맛있으니까. 미친가? 더 위층인가?
경량 햇빛 차단 모드. Revelio. 아닌가? 아래인가? 바깥쪽인가? 아, 내 눈. Revelio. 네, 기숙사 후플푸프했습니다. 사람들이 잘 안 고를 것 같은 곳으로 했습니다. 어디지? 여기는 먹었죠. 근데 띠링이 한 번 더 있어. 근데 아까 위층도 아니었어. 그럼 아래층인가? 아래층이 있나? 이 띠링 소리 참을 수 없거든요. Revelio. 어디지 도대체? 양털 케이프. 이 근처라고 뜨는 것 같아. 아, 여기서 한 번 더 올라갈 수 있긴 한 것 같은데? 그지? 아, 저기다. 막혔어. 못 가. 이 못 가. 지팡이 챙기러 가자. 이제 중고 지팡이 말고 이제 나만의 지팡이 필요하거든요. Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. 내 지팡이는 Hello, sir. I'm looking 길고 for a 곧게 new 돼 있는 wand. 지팡이 말고 Yes. 엄청나게 It's about 꾸불꾸불해가지고. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold 뱀 같은 Ollivander's the 느낌이었습니다. name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. 너무 곧게 돼 있는데? Well, go ahead, swish. 별론데요? How odd. Once more, come on, really swish it. 야호! 이건 아닌 것 같아요. 다른 걸로 Well, this 주세요. isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. 주목나무 A rare wood, 35cm짜리. 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. 약간 꼬불꼬불한데? 아하! Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. 머리색이 녹색이어서 그러냐? 왜 녹색 상자만 갖다 주냐? I think you might be the one. Here, take it. 아, 내가 지팡이 이제 만들 수 있는 건가? 아, 흑단나무? 아니, 지팡이 스타일은? How intriguing. 비뚤어진 나선. 오리,
스토크, 나선, 부드러운 나선, 클래식, 비뚤어진 나선. Curious indeed. 진짜 어디서 아무거나 주워온 나뭇가지 같은 느낌. 그런 느낌으로 가자. 아, 종류도 바꿀 수 있어. How intriguing. 뽕나무, 느릅나무, 영국 오크나무, 전나무, 산사나무, 개합나무, 호랑가시, 월계수, 단풍, 배나무, 소나무, Curious 풀러, indeed. 미국 삼나무, 마가목, 가문비나무, 시카모어는 무슨 나무? 포도나무, 호두나무, 버드나무, 주목나무. How intriguing. 아카시아 나무부터 있구나. 오리, 사과, 물풀에, 사시, 너도밤나무, 블랙손, 호두, Curious indeed. 전나무, 밤나무, 상록수, 층층나무. 크게 바뀌는 건 How 없는데, intriguing. 아, 이 모양이 이것 때문에 그런 걸 수도 있어. 그러니까 뭐 클래식한 모양이면 좀 달라 보일 수도 있어. 한번 모양만 잠깐 바꿔가지고 확인해보자. Curious indeed. 아니야, 별 차이 없는 듯. 소나무로 갈까? 비뚤어진 나선. 배나무 가자고? 배나무 한국적인 것 같다고? Curious indeed. 길이 짱 길게. 유연성 약간 구부러짐. 뻣뻣 How intriguing. 약간 잘휨. 놀랍도록 잘휨. 매우 유연. 꽤 잘 구부러짐. 채찍 같음으로 갈까? Curious indeed. How intriguing. 채찍 같음. 오케이. 지팡이 심 종류. 용의 심금, 유니콘 털, 불사조 깃털. 역시 불사조로 가야 되나? Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. A dragon heartstring wand is most powerful 가장 강력하고 and learns quickly. 습득력도 빠르다. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. 안정적인 유니콘. Curious indeed. 불사조가 제일 희귀한 편이라고 하거든요. 채찍 같은 배나무로 해가지고. How intriguing. 의미가 있는 거예요. 아니지, 이건 이제 자기만의 지팡이를 그냥 만드는 거지. 나무까지 꺾어온 거 아니냐고요? 아, 맞아. 배나무에서 꺾어왔어. 좋아, 이렇게 갑시다. 채찍 같은 유연성. What do you think? 뭔가 와요. 촉이 옵니다. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. 뭔가 샘솟네요. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions.
particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. 이제 중고 지팡이는 없다. 나만의 지팡이를 완성했다. 나만의 지팡이인데 어디서 그 길바닥에서 쭉 나뭇가지 같이 생겼어. 이게 지팡이를 이제 자기한테 딱 맞는 지팡이를 찾는 뭐 그런 거네. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. 뭐야? 와장창? 뭐야? 갑자기 야! Draw it away from the building! Away from the village! 광차! 한 놈 더? 건물 다 부서지고 오는 회피. 빨간색으로 뜨면 회피해야 되는 거야? 아! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. 아, 그냥 휘두르는 거는 아, 이거 그냥 깨지. 아, 사람 살려. 아, 두 번이다. 아, 너무 아프다. 아, 하나 먹자. 돈 많이. 한 번 더. 고대 마법 던지기. Taste of his own medicine. 던지기. Nicely done. 던. Look out. Levioso. 안 통합. 하나, 둘, 던, 자. 더 던질 거 없냐? 에라. 아, 사람 살려. A few more hits should do the job. 저건 막을 수 있고. 근데 노란색으로 뜨는 거랑 빨간색으로 뜨는 거랑 구분 잘 안 가. 에런 R1. 아. 터뜨렸어. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. 아즈카반으로 가자. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. 경관이야. 갔어. 부서진 것 고치기. Reparo. I'll go and see what he wants. 둘이 어디가? 난 이거 고치라고. 오케이. Lucky they didn't do more damage. 싹 고쳐주시고.
Reparo. 이걸로 One less 집도 thing for 고쳐지냐고요? Officer Singer to worry about. 잘 고치면 될지도. 좋아 좋아. 이제 요거 하나 주고 이건 그냥 냅둬도 되는 거 아니냐? 어차피 박스 마음대로 냅둬놨던 것 같은데. 집도 고쳐버리기. 좋았어. Mr. Hill was just singing your praises. 아 힘들었다. 차 좀 마셔야지. 존맛. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. 아유, Thank you, 감사합니다. Mr. Hill. 인심이 That's very 좋으시네요. generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. 개꾸죠. 이거 굳이 살 필요 없는 거 아니냐? 지금 내 거보다 후진데 그지? 아 전설급 500원 375원 정신병원 가면 정신병원 가면 아즈카바에서 탈출했냐? 굉장한걸? 볼드모트도 기겁하겠다고? I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more. 장비 새로 얻은 장비들 중에 좀 괜찮은 것 좀 보고 목보호구 중에 공격력 12 아 올라가는 거 굿. 방어력 13 녹색인데 차이가 많이 나네. 아 이렇게 지팡이 손잡이 이렇게 만들어줬어. 응 안 써. 나뭇가지대로 쓸 거야. 스티펜 파이를 쓰는 장면님 1000원 감사합니다. Enormous. It's The extraordinary. items, should you be inclined, to set eyes you're upon, most so welcome to peruse just can't my shop recreate the at your elements like leisure. we had to do. Plenty for your perusal today. Take your time. 안 쓰는 싸구려는 팔고. 어떤가요? 갓겜인가요? 스팀판 예약해놨는데. 재밌네요. 잘 만들었어. 괜찮은 것 같아. 아직 초반밖에 안 하긴 했는데 잘 만들었어. 이건 도저히 참을 수 없다. 일단 산다.
학생이 얌전하게 교복을 입어야지 말이야. 얼굴 장식은 도저히 참을 수 없다. Plenty for your perusal. 아즈카반에도 탈출했습니다. Take your time. 가자. 전설 갑바 하나 사자고? 그럴까? Plenty for your perusal today. Take your time. 벨벳 기숙사막 황혼로 23 같은 전설급인데 얘가 공격력이 더 높네. 아 레벨 올린 다음에 사라고? 오케이. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. 빗자루 사야 된다고? 아 빗자루도 필요하긴 한데. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. 아직 잠겨 있는 거. 힘들어. 저 계속 끼고 있어갖고 숨을 제대로 못 쉬어서 Did 힘들어. they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. 주인공이 빌런 같다고? Quickly, let's get inside the three broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. 목소리가 허스키한데? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my 그쵸? first time. 이러고 돌아다니는 사람은 없긴 하죠. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. 그린데랄드가 스승님 할 것 같은 Trolls in Hogsmeade. 비주얼인데요. 이응이 That's 저는 never happened 감사합니다. before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. 누구도 왔다. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. 뭐 나? 난 아직 가방으로 My 돌아가기 friend is 싫어. enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy.
One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. 그러게요. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? 아치님 처음 감사합니다. I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. 어두워졌다. 야, 버터 맥주 좀 마셨다고 벌써 이렇게 어두워졌냐? Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. 잠자기 위해 휴게실로 돌아가야 합니다. 칸데님 지금까지 게임 호그와트 지도 어떤가요? 버튼을 살만한가요? 선택해주세요. 아, 예, 그런 것 같습니다. 잘 만들었는데? 아이고. 게살버거의 비밀 재료인 저 브로콜리 머리를 얻어야 부천버거 스테이지를 따라잡을 수 있어서 그런 건가? 숨겨진 비밀님 전화 감사합니다. 고맙습니다. 우플푸프 기숙사 처음 본다고? 제가 그래서 선택했습니다. 부엉이 우편을 받았다. 날 보러 오너라. 그린고체에서 찾은 로켓에서 무언가를 발견했어. 기숙사가 자연 친화적이라고. 딱 투금의 머리색과 어울리지 않습니까? 이렇게 포근한 느낌. 먹을 것도 많고. 먹을 거 얘기하니까 나도 사식 먹어야겠다. 오뎅탕 좀 끓여야지. 사식타임 도네님 천원 감사합니다. 고맙습니다. 쨍그랑. 기숙사는 확실히 이런 분위기가 좋지. 얼마나 좋아. 포근하고 따뜻하고 채광도 잘 되고.
슬리데린 빌런으로 금지 마법에 정통해져서 호그와트랑 마법부를 박살내고 머글들을 노예처럼 부릴 수 있는 순혈소리 지행 가능. 이대생 마법사님 천원 감사합니다. 고맙습니다. 그죠? 제일 포근한 느낌이긴 하지, 그지? 오뎅탕 끓으면 갖고 오고. 잠깐만, 끓고 있나? 으이차. 여기 기숙사야? 후플푸프야. 안 먹는다. 오늘의 사식 오뎅탕. 곧 아즈카반 간다고? 그렇습니다. 곧 아즈카반 갈 수 있어서 미리 지금 마스크 쓰고 지금 대비하고 있거든요. 밥 없이 오뎅탕을 먹냐고요? 아니요, 밥도 있죠. 디멘터 랩이라고. 이진의 악당이요? 접니다. 나다. 역사에서 사라져서 모르는 게 아니고 주인공은 윙가르디움 레비오사도 익히기 전에 사람 접해는 마법만 줄창 배우는 중이다. 우머 지인님 1000원 감사합니다. 역사에서 사라진 게 아니고 이제 너무나도 강력한 어둠의 마법사가 되어버렸어. 사람들이 함부로 말할 수가 없게 되는 거지. 볼드모트가 주제에 그걸 따라하긴 했는데 능력이 부족해서 조그만 지역 정도에서만
그렇게 됐다고 합니다. 곰팡이 아니거든요? 머리거든요? 고대 마법은 위력이 세서 대부분 금지됐다고? 볼드모트 대머리라고? 볼드모트 녀석 코도 없지 않습니까? 오늘 사식은 오뎅탕이요. 콧구멍이 없잖아. 콧구멍이. 아니 콧구멍만 있잖아. 콧구멍만. 그건 코가 있다고 할 수 없지 않을까? 크리링보단 낫다고? 크리링은 콧구멍도 없든가? 호그와트는 투궁을 두려워한다. 왜냐하면 투궁과 마주치면 존재 자체가 사라지기 때문이다. 투금에 관한 사실님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. 크리링은 아 그치 미녀랑 결혼하긴 했지. 크리링은 그치 패션 대머리지. 나중에 이제 수련 때려치면은 머리도 잘하잖아. 수련을 위해 그냥 머리를 밀었을 뿐. 오뎅탕 다 먹었, 거의 다 먹었다. 방금 왔는데 일본식 복날인가요? 한댕이 와사비 잔뜩 발라놨네요. 어님 전화 감사합니다. 고맙습니다. 맛있다. 아 국물 시원하다. 갖다 놓고 오겠습니다.
아, 다 먹었다. 가자. Revelio. 푸풀푸풀통. 그쪽인가? 대조상원. 배가 낄낄 웃은 다음에 문고리로 변합니다. 이 문고리를 돌려 열면 호그와트 주방에 들어갈 수 있습니다. 열어라. 웃는다. Accio. 컷. Revelio. 문고리로 안 변해. 아직 안 되나 봐. 하면서 계속 처묵처묵. I've always said that travel broadens the mind. 내려간다. 상자도 있고. Revelio. 캔피 조각상. 얘는 날 못 보게 하고 열어야 되나? 눈으로 쳐다보고 있는 거 보면 그치? 투명화 있어야 될 것 같은 느낌인데. Revelio. 햄버거 줘서 매수하자고. 근처. 인가? Keep on, young scholars. 해도가 인경. 마법 세계에서만 알려져 있대. Revelio. 원타일 기사라고 돼 있긴 했어. 네, 초반이에요. 이제 지팡이까지 얻었습니다. 쫓아간다. 디니어스 나이젤러스 블랙. 그거 맞지? 바닥에 앉아 있었어? 의자도 없었냐? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. 큰일 날 뻔했어. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me.
And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and 매드맥스로 dark wizards 가도 are 빠르게 after 적응할 you, 것 they 같은 want what 뭐라고. we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. 네. Revelio. 헤켓 교수와 이야기를 하러 가볼까? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying 아래 too 서브 hard. 퀘스트 있다고 돼 있는 것 같은데. 위에도 서브 퀘스트가 있고. 화면에 흉악범이 있다고요? Oi, 찍. can you help me? 아즈카마에서 탈출했습니다. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? 좋지. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your 헤켓 map, 교수님 교실 I'd 근처? suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. 아, 예, Meet 수염이 me back 없어서 here if you 대신 find anything. 마스크를 꼈죠. 요거? 요거? 아시오로 땡기면? 밑에 쪽에 있나? 일단 저거 하나인 것 같고. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Might some kind soul help me? Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. 왜? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent 학교 수준. mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones?
Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. 스톤이라고. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at 친구 school? 한 명도 없냐? Not really. Natty said hello once, but not a word since. 그럼 친구가 없는데? I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. 곱스톤 찾기. 일단 요거부터 찾자. 보물. 여기로 가서 그 다음 어디로 가야 됐지? 이쪽인가? I'd better keep an eye on high places around the school. There's the fountain. I'm getting closer. 그 다음 저쪽으로 들어가야 됐었나? 여기도 퀘스트가 있네? Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. 열쇠 날아다니는 거 아직 못 That a 봤는데? former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. 오케이, Perhaps I'll 조사해본다. give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should 이 listen for them. 학교는 왜 스스로 하질 않냐고? I hope you follow a few. At least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. 아, 드롭스요? 아, 그냥 드롭스 태그 돼 있는 건 그냥 기본적으로 걸려 있는 거여서 그럴걸요? 그냥 있는 태그, 그냥 태그가 걸려 있어서 그런 걸걸요? 일로 들어와서 찾아야 되나? 세 번째 랜드마크. 아까 무슨 모양이었지? 그림이 기억이 안 나네? This stairwell looks promising. 아, 이쪽인가? 아, This looks like the 여기다. portrait from the map. 저거를 And where's the treasure? 땡기면 아, 이게 이렇게 와서 There was a doorway hidden within the portrait. 문이 열리고
상자를 wonder what came 탐색해서 of Arthur's search. 장비를 얻었어. 장비인가? 옷인가 그냥 외형이었나? 뭔가 얻었는데 그지? 정통 역사학자의 제보 이건가? 자 이제 열려있으니까 아서한테 얘기해주고 Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gold. 와이번 분수. 제 지팡이요? 저는 배나무로 만든 몇 센치였지? 37.5cm였나? 제일 길게 만든 불사조 깃털 심을 넣은 채찍 같은 지팡이입니다. 36.75였나? 제일 길게 만들었습니다. 방금 저기 있다. Find anything yet? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. 선착장이 Barely 나왔어? found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. 상자도 챙기고 Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. I should like to retire to a small hamlet when I'm older. 다음 거. 아 이거는 화염 주문을 배워야 되고 제노비아의 곱스톤 찾기. 곱스톤 찾기. 곱스톤. 캐릭터가 아즈카발 조회수라고. 아즈카발에서 탈주했습니다. 이거 가야 되나? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. 정답. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Someone's parents have found my Revelio. 방금 오른쪽에서 띠링. sugar, mind you. Half eaten. 여기 있다. 역겨운 그레고리의 조각상. 번지르르함이라는 마법약을 발명했다. 아, 약을 준 사람을 최고의 친구로 착각하게 된다. Always tell the first year. 다음 Revelio. 저기 있다. Accio. 하나 더 찾았고 I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. 아 여기서 더 올라왔어. Revelio. 띵. 재밌습니다. 일단 기본적으로 돌아다니는 맛이 있어.
여기 뭐야? 언제 시간이 56개월이나 흘렀지? 한조씨 시간 마법 쓰셨나요? 먹는 게 남는 거님 56개월째 구독 감사합니다. 아유 고맙습니다. 감사합니다. 아키요. 어이 깜짝이야. 아니 땡겼더니 사람이 오네. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. 아, 저기 있다. Accio. 봤냐 포스포큰. 이게 마법 What are you up to 세계다. now? 그치. 이게 마법이지. 아니요. Revelio. 푸풀푸프로 왔습니다. 사람들이 잘 선택하지 않을 것 같은 곳으로 왔다. 푸푸푸푸. 개어둡네. Lumos. 여기도 뭐 있다. 그림이 많은 녹색 벽지 방. 어? 여기구나. 요나라. 네, 기숙사 4개예요. Revelio. 뭘 써서 마법을 쓰냐고요? 그냥 재능이요, 재능. 혈통이 중요합니다. (1894) 01234 저거 뭐냐? 무슨 새냐 저거? 뭐에 나무까지 앉아있는 새인가? 타고난 재능이 있으면 됩니다. 그리고 3, 16, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 5가 뚱이. 네. 그래서 헤르미온이도 이런 식으로 오지 않았나? 그러니까 재능이 있으면은 상관없어. 재능 발현만 되면 상관없어. 점점 범죄자의 외형이 되는 것 같아. 누가 봐도 범죄자인데. Revelio. 띠링. 위인가? 이쪽인 것 같기도 하고. 여기다. 레번글로 행사.
아 여기 레몬클로 도어 노커. 휴게실에 들어가려면 논리와 추론을 이용해 독수리 도어 노커가 내는 다소 난해한 수수께끼를 풀어야. 아 쉽게 들여보내지 않겠다 이건가. 몰래 들어갈 수 없나? 홀리 줄 수 없나? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. 공식 설정상으로 어둠에 Revelio. 어묵스가 제일 안 나오는 Accio. 그건 다 칸드모트에게 기운을 몰아주기 위함이었던 것이다. 남자 막대님 1000원 감사합니다. 맞아. Revelio. 안 나오는 이유가 이제 주기적으로 이제 다른 기숙사에서 나오는 것보다 더욱더 사악하고 강력한 이제 세기의 어둠의 마법사 하나를 뽑는 그런 거라고 할 수 있을지도. Levioso. Revelio. 충분히 가능성 있죠. 봐봐 사이버 법사 2077이냐고. Revelio. 여기도 있네. 더 올라가야 되는데 여기에 문이 있다. 17, 6. 6이 도마뱀인가? 물음표는 있고. 아 저기 있다. 다음 9, 3 맞나? 저 9 맞지? 7 7이 요상한 문어 같은 느낌. 인겨주고 벽걸이 집요정 머리 자수가 놓인 정장 제복. 정장. 하지만 이쪽이 더 낫고. Revelio. 근처엔 없나 이제? 여기서 더 올라가서 방금 띠링. 그래서 딴 데로 올라가야 되나? 저 위로 올라가려면 딴 데로 가야 돼. Revelio. 어둠의 마법 추천한다고요? 어차피 있는 마법 다 써가면서 다 때려잡을 거라고. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. 트롤 갑옷. Accio. Revelio. 아 멀리서 방금 띠링 소리 났어. 이건가? 켄타우로스 갑옷. 선물은 거절당했고 전달하던 사자는 다리에 화살을 맞았습니다. 당시의 갑옷은 발굽으로 짓밟혔는데 후에 다시 복원되었습니다. 집요정 갑옷.
갑옷을 받자마자 바로 해고. 그치, 갑옷도 옷이지. Revelio. 바로 자유 돼버렸고. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. 트로피 모아지. 기숙사 우승컵 퀴디치 트로피 결투 트로피. 호그와트 약초 학상. 실학년 후플푸프 미라벨 갈릭. 어떻게 성이 갈릭. 갈릭이어서 약초 학상을 받았나? 불의잔 장식. 불의잔. Revelio. Off on another adventure, are we? 그 잔. 뭐 이동하면 되나? 의자도 있냐고요? 모르겠지. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. 오케이, 다 구했다. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. 가져가. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my 내가 들고 와서 gobstones 뭐 back, 했으려고? I wonder if anyone in the common room would be up for a 돌멩이 game. 던져가지고 사람 맞추게? I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. 오케이, 완료했고. 다이달로스의 열쇠. 는 저쪽으로 가야 되는군요. 천문학동. 여기가 그나마 가깝나? 주인공 생긴 건 악인이라고요? 그냥 악인이 아닙니다. 무시무시한 대악당이 될 예정이지. Revelio. 굿. Levioso. Revelio. 위에 있다. 근처. 저거다. 마나바스 더 마미의 테피스트. 트롤에게 발레를 가르치려고 했다고? Revelio. 트롤한테 발레 가르쳤으면 굉장하지. 성공했으면은 엄청난 업적을 달성한 게 아닐까. 하지만 실패했으니까 안 된 거겠죠? 사티아 바티에게 케임브리지에 있는 연락책들.
요거 나중에 열 수 있는 마법 나오겠지? Handy resource indeed, your field guide. Revelio. 여기다. A Daedalian key. 저건가? I wonder where it might lead me. 어디가? 어디 갔지? 아, 설마 이건가? 어, 일로 들어가네? There's the cabinet. How do I get this key in there? 어떻게 하는 거지? 찰싹! 아, 얘가 저쪽으로 갈 때 때려야 되는 건가? 언제 갈 줄 알고? 아, 좋았어. 너 후플푸프야. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. 찰싹. 열쇠 찾아가지고 때려갖고 들어가게 해야 되나 보구나. 아니요, 자동 아니고 아니요, 선택. 그러니까 추천하는 게 있고, 근데 추천하는 거 무시하고 그냥 딴 데 선택할 수도 있는 것 같더라고. 아무도 그리핀도르를 안 간다고? 난 아무도 안 갈 것 같은 후플푸프로 왔다. Were you able to follow one of the Daedalian keys? 성공했어. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. 아, 다른 학생 휴게실에도? I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through. 기숙사 상자에 넣어보자. 음악 정도는 들을 수도 있지 않을까? I should see this through and find the hut. This must be my... I should see this through. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. 와, Quite 개 많이 a few 넣어야 by the 되는데? look of it. 15개 더 찾아야 되네. 한 번씩 찾으면 가야 되나 보구나. 성공한 가수가 꼭 먹으리란 법이 없다고. 그럴 수도 있지. 다른 그냥 마법사일 수도 있지. 이동스. 두분 왜 공부 안 하냐고. 이제 공부하러 갑니다. 계속 돌아다니다. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. 띠링. I believe we have some matters to discuss. 헤브리디안 검은 햄. I'm here about the new spell you 생긴 wanted 걸 to teach 보시죠. me, Professor. 공부할 필요가 없지 않습니까? Professor 것만 Fig 봐도. indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them.
Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. 두 라운드에서 승리하기. 룩한 브레틀베어 주문 조합 연습 한 라운드 완료. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. 맞아요. 불법 과외 받고 있습니다. 방금 미안합니다. Reparo. 위로 올라갔는데? 어디였지? I've always said Revelio. travel broadens the mind. 아, 저기 있다. 언제 가 이거? 이 녀석! 이 자식! 야, 언제 갈지 모르는데 어떡하냐 이거? 그냥 계속 때리다 보면 언젠가 될까? 또 바로 가버리네. 나도 모르게 바로 눌러버렸어. 이걸 또 바로 가네. 얘가 언제 출발하는 거지? 소리로 확인되나? 모르겠는데 언제 출발하는지. 하나, 둘, 셋. 아닌데? 뭐야? 저로 가버리네. 방향이라고 생각했는데 방향 맞나? 모르겠네. 방향 맞는 것 같기도 하고. 하지만 그래도 결국 타이밍은 맞춰야 된다는 소리 아니야. 아닌데? 방금 아니었던 것 같은데 그냥 가는데 뭐지? 방금 아닌 것 같아. 그냥 늦었어. 울음소리 3번 하고 돌진하는 것 같다고? 이런 제기라. 오케이, 좋았어. 굉장히 빡세게 만들어져 있구만요. 이걸 14번 더 해야 돼. 14번. Revelio. 그러니까 같이 왔어야 됐지 않나? 따로 오면 혼자 한다고 했었던 것 같은데. Glad you're back. 같이 할 사람 없나?
Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. 다음 라운드 준비 Hello, 끝났나? Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? 세바스찬이다. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in 왜 advance. 저긴 3명이야? 왜 늘었어? 우린 둘인데요. 아시아와 같은 위력 마법으로 보라색 방어벽을 부수세요. 아시오는 보라색을 부수세요. Mind the one. You're better than that. Potato. Leviosa. Give him what for. Leviosa. Protego. Leviosa. Act like a winner. Accio. Leviosa. There goes my wager. Stupefy. Stupefy. Accio. Protego. Stupefy. Leviosa. 너무 아파. Come on. Stupefy. That's all you've got. Protego. 아, 물량 먹는다. Stupefy. 옆에서 죽여. 난리 난다. 난리 났어. Accio. Leviosa. Leviosa. Stupefy. 아하. 물량 천국. 아! Leviosa. Pity more people can't watch the duels. 1학년은 아니고 5학년으로 들어왔어요. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. 5학년 편입으로 들어와가지고. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. 됐다. 이건 됐고. 그냥 이게 최신 마법이라면서 총 쏘면 안 됨. 고무탄 같은 비살상탄 쏘면 되잖아. Perhaps I should stick to potions. 세렌세님 1000원 감사합니다. 역시 Hello, 건법. Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy 착지하기 전에 lands. 주문을 쏟아부어야. If you need to stop practicing 목소리를 before you finish all of them, 들어보면 let me 상대는 know. 애들이고 이쪽은 사춘기 한참 지난 청년 예정자인데 이렇게 두드려 패도 되나요? Accio. 괜찮습니다. Nicely done. 레비오소를 걸고 4번 연속. Leviosa. Excellent form. 근데 중간부터 봐서 그런데 왜 주인공이 왜 레비오사. 음악에 같은 걸 쓰고 있나요? Accio. 아, 왜냐고요? 아즈카바에서 8주에서 그래요. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. 해켓 교수한테 가면 되겠고. Seems I'm out of the tournament thanks to you.
나 약한 너. Revelio. 루킹 받는다고? 지들은 치사하게 그지? 3대2로 싸웠으면서 말이야. 교수님 다 하고 왔습니다. 이제 알려주시는 거 맞죠? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. 핫! 인센디오! 좋았어. 아, 장착하려면 다른 마법과 교체해야 합니다. Good work. 바꿔서 써야 돼? 이렇게 됐고 1등 스카프 됐다. 파괴적인 화염 발사에 강하게 공격한다. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Accio. Levioso. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? 좋았어. 가자. 밑에 퀘스트가 있는데? Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Duncan Pleasure Hobhouse. to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. 자기 그림자를 보고 놀라는 거 아니야? Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, 아니 결국은
I'd gone 지가 안 in. 들어가는 거 Say 아니야? a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I 지가 안 expect in 가잖아. the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. 숨겨진 약초 회랑을 찾아서 들어가세요. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Revelio. 일로 가야 되나? 어? 개기랄. 또 만나버리고 말았다. I wish we didn't have to do this. 너무나 어려운 거 다시 만나버리고 말았다. 그냥 가버리네. 오케이. 좋았어. Revelio. 저 위엔 뭐지? 어? 근데 지금 할 수 있는 게 있나? Accio. Levioso. Incendio. 불. 인센디오 하면. 나도 물 담는 건가? 라고 생각했었는데 아니었네요. 불 지르는 거였네요. Revelio. 여기도. Incendio. Revelio. 빙. How nice to see you, my young 정답 안 friend. 뜰. 위젠 웰드 요약. 근처. 여기다. 고블린 유. 여기도 있다. 뭐지 이건? 누른 자국. 최초로 몬바르다가 성공적으로 시전된 장소. 시전 날짜와 시전자의 정체는 알려져 있지 않습니다. Revelio. 진행이요? 아니요, 진행 그냥 싸돌아다니면서 페이지 가이드 페이지 열심히 찾고 있는데 그냥. 어디서? 아닌가? 잘못 들었나? Revelio. Accio. Revelio. 럼범블. 여기서 밑으로 내려가서 These dry vines are one spark away from becoming kindling. 내가 지금은 뭐 할 수 있는 게 없나 보다. 사용하기 눌렀는데 되는 게 없어. Incendio. 아, 이제 인센디오를 배워서 이제 문을 딸 수 있구만.
뭐지 여긴? This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. Incendio. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Lumos. 알구만. Revelio. 아야. 아파. Lumos. 계단 올라가는 데가 있고 앞으로 가는 데가 있는데 여기부터 가볼까? Incendio. 물 질러두면? Lumos. Accio. 하! 상자. 오, 점프력이 상당한걸? 이 상자만 먹는 데인가? Incendio. Lumos. 여긴 막혀있는 거 보니까 상자만 먹는 데인가 봐. 스위치로는 아마 클라우드 식으로 되지 않을까 싶어. Accio. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. 저기를 못 맞게 해야 되나 보구나. Lumos. Incendio. Lumos. 아, 수야. Incendio. Lumos. Incendio. 하! 상자도 챙기고, 오, 남색 마법사 모자. 공격력 21짜리. 이걸로 가자. 32. 이걸 황금 실크로. 보라색 지팡이 손잡이. 지팡이 손잡이 따윈 필요 없다. 오직 나뭇가지뿐. Lumos. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. 와우, 돈이다. 개꿀스. Lumos. 오케이. 거대한 베노머스 텐타큘라 입을 얻었고. Incendio.
다른 건 뭐 더 없지? 가자. 채집하러 온대. 온실로 올라왔다. 올라온 김에 탈탈 털어가자. 상자도. 하! Revelio. 띠링. 인가? 바퀴인가? 옆인가? 마력 30짜리. 점점 아무리 생각해도 평범하진 않고. Revelio. 여기다. 기구잣. 여긴 갖고 할 거 없나? 상자. Revelio. 맞아. 찾아낸 사람이 주인이지. 찾으라고 숨겨놨는데. 안녕하세요. Off on another adventure, are we? 기숙사야 후플푸프야. Revelio. 방금. 여기다. 온실랍. 일단 덩컨 내가 열심히 챙겨왔다. 아는지 왜 슬리데린이냐고? 사기를 쳐서 Have you 들어왔기 found 때문에. anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. 하지만 I know I will. 무서워하는 건 똑같은 거 아니야. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. 학생이 아니라 암살자같이 생겼다고요? 메인 퀘스트 필요 레벨이 3인데 벌써 레벨이 13인지 뭐지? 교수님, 다 하고 왔습니다.
Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. 그렇군요. 출발합시다. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. 왜? I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. 이런 교장이 뭐 저러면 어쩔 수 없지. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. 어쩔 수 없지. 세바스찬이랑 대화하기. 이제 약간 Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. 하면 안 되는 일은 이제 세바스찬이랑 얘기해버리기. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. 교장실에 화장실에서 지팡이 던졌다 주웠다면 옷장에 한 명이 들어가게 되는 건가? 혹시 게임 목표가 하지 말라는 Seems he's 거 working with Ranrock. Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an 전부 다 ancient vault 불어버리기. where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. 다 말해버렸네. 이거 Whatever it 이거 is. 맞냐? Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will 밥 help. 먹고 왔는데 For 왜 one, 호그와트에서 avoid 매듭 Peeves the 코스프레 poltergeist. 주인공이? Aside from 이응, wanting 이응, destruction of 감사합니다. property, he loves nothing more than telling on 미리미리 the likes 감옥까지 of us. 준비하는 겁니다. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. 이걸 다 가자. 물어버려도 되는 거냐고요? 안 된다고 안 할 거였으면 여기까지 오지도 않았습니다. 그건 맞지. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. 오케이. 얍.
수영 마법을 사용해 금지 구역에서 들키는 일이 없게 하세요. 뭐 눌러서 할 수 있죠? 아, 이것도 집어넣어야 되는구나. I'll be quieter than a jobberknoll. 가까이 있는 적은 수상한 행동을 감지하면 조사를 시작합니다. 만약 잡힌다면 퀘스트를 실패하게 됩니다. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. 조용히 하세요. 이걸 왜 투영으로 번역했냐고요? 투명화를 하는 게 아니고 그냥 저거지. 그러니까 그 앞에 있는 사람이 날 봤을 때 내가 보이는 게 아니고 뒤에 환경이 보이게 투영해 주는 거니까 그런 거겠지. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. 살금살금. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. 벌써 그런 걸 배웠겠냐고요. 이제 입학했는데. 그래서 와장창 소리가 난 것 Is 같은데. someone there? Is that you, Peeves? 오케이, 어그로 끌어줬고. 오케이, 살금살금. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. 됐다. Revelio. 살금살금. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. 아, 그래? Never judge a tome by its cover, I say. 표지는 그럴싸해 보이는데 아무것도 아니야 그냥? 마법사가 아니고 좀도둑이라고? 아, 어그로를 끌어줄 수 Ghost, don't let her see you. 아, 이렇게 해서? 슬쩍 건드려서? 슬슬슬 지나가고? Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. 아, 그래? Silent as a grave. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. We must remain unseen.
이렇게 하면 얘 열 수 있지 않을까? 그렇지. 깜짝 놀래켜가지고. 아 예. 디럭스 에디션은 3일 먼저 할 수 있어요. Revelio. 지금 띠링했어. Secrets of the darkest arts. 가장 어두운 I'm 마법의 impressed. Levioso. 이거는 뭘로 해야 될까? Accio. Lumos. Lumos. Revelio. 저쪽에서 띠링 소리 났는데. 저쪽인가? Revelio. 좀 더 옆이네. 아, 여거다. 마법에 걸린 책. 이 책들은 가능한 피하는 것이 좋습니다. 책이 헛소리만 한대. 이제 이쪽으로 가서 Revelio. 저기 뭐 있다. 와장창. Levioso. Revelio. 상자도 있고 금갈색. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. 조용히 하십시오. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. 얘기라. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? 과연 저요 후플푸프. Just the spell to repair this armor. 어떻게든 후플푸프가 나오게 사기를 쳤지. Revelio. Reparo. Revelio. 그렇죠. 제가 생각하는 거 이제 강제로 조작해가지고 모자를 낚아버리고 말았지. Of course, traces of ancient magic. 상점부터 은색 내눈박이 안경. (14) 지금 못 끼네. That's it. Lumos. 우리 알아서 들어오는구만. 상자다. 자신감의 마스크. 다른 자신감의 마스크. 같은 13인데 방어력이 1 높아.
왜 그렇지? 헬 모양. 나뭇가지야. Revelio. Where might this lead? 5대 문곡. 들어가 볼까요? Revelio. Accio. Levioso. 저희 개는 물지 않아요. 대신 인센디오나 스테파이 같은 걸 나뉠 뿐이죠. 견주님 천원 감사해서 고맙습니다. 뭐라? 전도 움직이는 것 같은데. Not surprising. Cards at the ready. Levioso. Incendio. 아우! 가장창! 박교왕 굉장히 폭력적이라고요? 성공적인 히트콤보 10 이상부터 고대 마법의 오브를 생성하기 시작합니다. 이것들을 모으면 고대 마법 MP가 크게 채워지고 적은 양의 체력이 회복됩니다. 한 부분이라도 가득 차 있으면 엄청난 데미지를 주고 방어병 마법을 무슨 강력한 고대 마법을 시전할 수 있게 됩니다. 그러니까 기본적으로 선택지에 따라서 이제 추천을 해주는데 추천이랑 상관없이 고를 수 있어요. 저는 이제 선택지를 잘 골라서 푸풀푸프로 바로 나오게 했지. Levioso. Potato. Stupefy. Stupefy. Accio. Levioso. 비밀을 다 파헤치려고. Revelio. 저쪽으로 가게 해줘. 상자 있는데. Revelio. 뭐지? 지금 시간 지나면 사라지는구나. 밑에 뭐 있었다고? 그러네. Accio. 안 땡겨져. Lumos. 반대편에? 원래 길 밑에 쪽에 뭐가 있었다고? 뭐야? 굿. 퀴디치 케이프. 노란 색깔. 그러면 의상을 다시 바꿔서
뭘 입혀도 악당 같다고? 여기도 뭐 있나? 여기는 아무것도 없나? 나는 그들이 그런 사람들을 호그와트에 들여보냈다는 것에 놀랐다. Revelio. 네스티 소나님 천원 감사히 나왔습니다. Lumos. 여기는 아무것도 없네. 뭐지? 아! 왜 만들어진다 말어? Revelio. This must be the way forward, but to where? 아무튼 넘어왔어. 굿. 저 옆에도 또 상자가 있는 것 같은데. Lumos. Revelio. 여기도 다리 있는 것 같아, 그지? Revelio. Lumos. 뭐지? 설마 실내 도약은 아니었는데? 검은색 가죽 글럽. 못 껴. 근데 벌써 인벤 다 차는데? 빨리 상점 가서 갖다 팔아야겠는데? 어이? Nearly there. Best keep my wits about me. 부르기 있냐고요? 해피 있어요. 부르기. 초록색 줄무늬 글러브 얻었는데 인벤 다 찼어. 그럼 장비 더 이상 못. 버려야 되나? 나오면? 싸구려 팔 부술까? 잠깐만. 근데 이거 다 돈인데. 나중에 나오면 부수자. 애들 좀 많아 보이는데. Accio.
Levioso. Incendio. Potato. Stupefy. 역시 움직이는군. 똑같았지. Accio. Incendio. 인센디오 세우다 가운데 터져. Levioso. Stupefy. Potato. Stupefy. Levioso. Stupefy. 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 왔어. 옛날 학교 너무 위험하다고? Revelio. 그래서 제한구역으로 막아둔 거 아니겠습니까? 괜히 학생들 들어갔다가 철퇴 뚝배기 깨지지 말라고. 아, 예, 디럭스 에디션 기준으로 이제 3일 먼저 할 수 있어요. 뭐지? 사라졌어. 이번엔 무슨 기억? 아무것도 없네? 물 안 나와? 아, 비를 내리겠네. 너무 급격하게 바꿔버린 거 아니야? 뭐지? 왜 너도 마법사가 되고 싶니? 자라서 왔어. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald? 딱 봐도 비슷하게 생긴 것 같아. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. 아, 루드. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. 너도 Especially in 5학년부터 light of your 입학했어? unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly beautiful. It was not your imagination. Percival, 이거 Professor 남자한테 Radcliffe 말 can see them 못하면서. too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a 네, particular form 틱스보다님 1000원 감사해서 of 고맙습니다. ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic.
So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. 무건주문으로 Before 하고 I 다 can train 했다고 you to 하면 wield 돼. such magic, you must first master 아버군요님 전화 all that 감사합니다. Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. 뭔가 표정이 의미심장한데. Sebastian. 너무 의미심장한 표정이었어. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. 이걸 안 팔어? Oh, Sebastian. What will your uncle say? 아무리 봐도 주인공은 매드맥스에서 전학 온 것 같습니다. 흠님 전화 감사합니다. 고맙습니다. 이걸 Revelio. 이거 그렇게 한 건 그렇게 한 거고 난 이거 열쇠 찾았으니까 열러 갈게. 아치. 오케이. 왔어. 됐다. 아, 굿. 다른 애들은 다 빠졌나? 오케이. 해리포터 기준으로 100년 전 일이어가지고 딱히 해리포터 시기에 있는 등장인물은 유령 말곤 딱히 없지 않을까? 덤블더가 100살 살짝 넘었으니까 살아있긴 하겠다고. 응애 정도 될라나? 응애? 아 맞다, 얘기하기 전에 호그 스미 들어가서 템 좀 팔고 오자. 인벤이 다 찼다. 인벤 비우고 오자. 기숙사야? 푸풀푸풀. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Plenty for your perusal today. Take your time. 어? 9짜리로 파는데? 나 지금 14 됐는데
13인가 됐는데 여전히 9네? 레벨링이 안 되나? I suspect you have a sharp eye for fashion. 검은색 가죽 글러. 다른 거 지금 낄 수 있는 거 있나 한번 체크해보고. 돈도 좀 생겼으니까 팔고 Be sure to stop by whenever you're about. 살만한 거 좀 볼까? If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. 인벤 비웁니다. 딱 비워주시고 딱히 크게 살만한 거 없는 것 같기도 하고 아직. 나중에 룩을 보고 생각을 해야겠다. 그래서 이 아이가 졸업한 다음 고담 시티로 가서 벌처가 되어 스파이더맨이랑 싸우는 거죠. 율라임님 1000원 감사합니다. 고맙습니다. 아니요, 벌처 말고 베인이 되도록 하겠습니다. 진짜로 5,000원 하니까 돈 아끼는 게 낫다고? 지금 나 돈 얼마 있지? (2,734원) 오케이, 절반 모았어. 그러면 책 가지고 가기. 교수님 갖다 You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. 책을 발견하긴 했는데 기억도 봤어요. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. 굳이 말 안 하는 게 낫지 Fair 않을까요? enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. 페이지가 비었어. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. 피우 교수는 믿을만하냐고요? 피우 교수랑 둘이서 처음부터 함께 했으니까 뭐 믿을만하지 않을까? The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. 고맙습니다. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. 마법부엔 뭐라고 할 건데? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail.
My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. 저도 같이 가면 안 돼요? Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and 런던 가서 다이애건 potions. 엘리 좀 가고 There's more to 싶은데. magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. 네. 우정도도 쌓아야 되냐고? 에이, 학교인데 친구들이랑 친하게 지내야지. 이 게임이냐? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to 게임 do 잘 so 만들었어요. outside of the castle. 불편하다니? 아, 교차한 지팡이들의 마지막 라운드를 치르려면 평소 만나던 장소로 찾아. 호그와 호그스필드에서 만나자. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. 아, 부왕님 우편을 보내 로어 Professor Fig 호그스필드 and 마을에서 Weasley 만나자고 have 요청했어. asked that I teach you an additional defensive spell. Please 추가 complete 방어막. the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. 세계 지도 버튼 선택해 세계 지도로 전환하세요. 아, 하일랜드 지도입니다. 지도의 대부분은 안개로 덮여 있어 시야를 제한합니다. 마을은 전 세계에 있는 작은 공동체입니다. 이쪽은 로어 호그스필드. 아, 수집품을 또 찾을 수 있고. 탐험을 진행해 지도 속의 안개를 제거하고 새로운 장소, 마을, 지하 감옥, 도적 캠프 등을 찾아보세요. 고블린 도적 같은 건가? 빗자루는 돈이 없어서 빗자루 5,000원이라던데? 아직 2,700원밖에 없거든요? 과제. 익스펠리어르무스. 못 참는데. 회피 구르기를 사용해 적의 공격을 성공적으로 피하세요. 안수의 적들을 상대로 인센디오를 시전하세요. 아, 저거를 해야지 배울 수 있대. 아, 약초학 수업도 하러 가긴 해야 되네. 하지만 가기 전에 장실 좀 갔다 오겠습니다.